joining every reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, you're not so bright. Oh, you got my sleigh tonight. Then how the reindeer loved him as they shouted out, "Wee wee!" Rudolph the red-nosed reindeer.
Malo faftara vale ua afaton foi la vale July fa ia mato nei Melbourne Victoria I Australia ai pai lo le malaila malala producer patau tia tele pese altamosito mai I Samoa tu sala le wa faton foi la vale July no tonu o Samoa fa pe ma Aotearoa New Zealand in New Zealand e le nei foi la va ngola fiafi ia mo le tu la vale fa ftai tele la mo to lang Samoa fa talu fa tu foi le va tele mal fa lo alu tawai I le tato tunu pele o Samoa I o tūlanga whaarupea masani. O na pai leo le ala. Ia e le ngatarana ia whatalo whapitotu lava I tupu mai e whape I whailaunga matamali. Whape ia nai tato sunga I whawhiangai ngam tu wharitua I whata whaitaulanga whia. Ia le ngatarana whape ia tausi I tamatai sa au ia male lolo o tato tunu leo a mata na ngā solo mai lunga tato proklamere nei la whailava whaenga o la fiafi. Fatalo fatu mtu fatalo fatu pulotu I le tama malu malpa ia o le tato tunu pele o Samoa. Ia o le tau ona masani pulotu Canada tanoa I alofa makati ma le tato proklame fo I ole ha talk with Canada. I longa fo lava o le CTV media mai nei I Melbourne Victoria I Australia. Ona bailo lea o le ala. Matau tia le pese fo lava ale nei fo lava tamali mai I polu I Samoa. Mata ko fier tau ya mato nei Maraboni yo faila vasina tau mafana in the middle actually faila vasina malulu la chichi lava pangale yo le lava mo tu lava lo ye lava mafana il ia amato nei so fa malo tu lava to chelo na tato tangata and they're out and about wa fu lava ia le mafana o le tau ya mato ia o le fu lava lo holiday to chelo fu lava na tato tangata nei Maraboni Victoria Australia o le tonu lava na o le mo wa to chele mar to chele na tato tangata lo nga solo fu lava fa la to fa ia le ngatana make the most of the holidays taimi nei to tele na tato tangata leua avela to foi lava leave pola to holiday mai la to nga luenga e le ngatara to telo tato mai nei I Melbourne ia fa pe foi lava to telo na tato tangata le fo malo lo mai la to nga luenga to no America fa pe foi lava ia ma Aotearoa New Zealand ia and also is tato to no pele o Samoa e ia lava vainga fo tato proklame ma fatalo fatu tato producer and if we lava vainga na fiafi malo lava producer how are you great to see you thank you for coming in today mana ia tato proklame lu fata je fo lava e la sunga nei fo lava fiafi yeah but are you well did you have a great morning did you have a great afternoon lovely very nice what did you do Alai malo faftai lava ia to faftai foi lava ngal venga matungo fiele ua to ngai mai ia nis foi lava na tato tanga tele ngata na ia fa pe foi lava stai mi o iluma ona tato se tule tato tala no I le tato malo falongia yeah right mai Sydney Australia e ia le tato malo falongia I ngol tato proklami stai mi foi lava le to mamau Samoa mana ia ona le lava lo confirm lava so stai mi foi lava le to mamau ma tato producer ona tato se tule tato te fa so ma tato va te foi lava ni fasili fatu tau nisi foi lava ona susuenga ai mai se lava ina mata upule nei te tonu le va io le va fa pe ia tuanai en le visa le mo le olo fai pule mai foi lava ia la fionga ia maulolo ta vita amosa fai pule o le tu malo sanganga numero lua se tasi na mata upule olo vivese foi lava to telo na tato tangata ona isa le taua ona lo losto ber tato malama I le mele olo tupu mai taimi lava nei I fanua io fa leanga foi lava e le nisi foi lava o afioanga ai mai se lava afioanga o fenga tangata foi lava mai afioanga o fenga mai se lava ulia construction le olo ma watolo nga lua fa tasi foi lava male sunga ia maulolo ta vita amosa ia fa leanga ina le tele ma tele foi lava manga me patino foi lava ina I tu mal ina ia afioanga ile ngata o le visa le mo ia fa pe foi lava le va ma tuanai o se taso tamali foi lava lo fa nga solo lana susuenga fa tau lava ina mata upule ia tato talo and fingers crossed e mau stato so tainga foi lava manene tamali I se taimi o iluma al taimi nei fa ftai lava ia te tau nga solo mai te fa talo fa mai ia se taimi foi lava ile to mamau no se tule fa talo fa tu fa lo tuto swafa fa pe ia matou fa so fa mole Samoa al taimi nei e se tau no vatu lava fa ftai tele lava na tato tangata na mi se lava company o lo lango ina malo si lava ia le tato proklame va ia so tatasi ele ngatara na e este mi no mola fa so foi lava le tato mata upu lava le o lo to tele lava ni solo o fatara no ina lungo penga tfailangi me se lava le tato mata upu ne ia Sam le o mai foi lava ia fa sala launga alo ia al mtanga lwenga leo which means it is now official
e taua lava ona tatou galulue faatasi i le suʻaina le o tamali i lenei ia Sam po Samuel sua faape foi lava ia le mafine ia Maori ia ai le gata foi la ia Maori ia faape foi lava na mafine ia Sepi o tamaitai nei to lua faape foi lava malesuga ia Sam leu ua lauiloa leu agaʻi mai luga as part o faasalalauga ana matagaluega leoleo ma le ofisa lo ia sili ia suafa nei totolu ono leu ua manaʻomia i lava ona fiatalanoa iai ia nai le tatou matagaluega leoleo ma le ofisa lo ia sili so i tāua i lava la ona tatou sosoani i le tatou mataupu lea ona leu ua mai le official ioe faasalalauga a le matagaluega leoleo o se taimi ele to mamau se taimi o lumo la fa so to le mata pule va fu longo no pulotu o le be for fa lo a tu la vai longa to no tato fu lava por clame ta o lava la on tato tu tiro foi lava tu ma lava lua le fa so ma to fatala no ina foi lava to tele ma to tele foi lava nicho ala leo malata ai pe to ese lava fa lo foi lava pulotu nisi foi lava fa matalanga anicho ala leo malata pe tasi lava le tu la ai ser ta uno tato malama i tu ma lava lua o le mata pule ne ya sem Mtaupu lava rena ia Sam ona leu o sau tu al fasalalauga official fasalalauga ana matagaluega leoleo e tāua ona tatou suʻesuema soasoani tu le latou foi lava galuega i le suʻeina o Sam remember foi lava o le atu mai foi lava i totonu o le faasalalauga lenei e avea foi lava oe e molia i le tulafono pe a faapea o e soasoani i le faalafiina o le suga le ia Sam po Marie po Sepi ioe tu salana o le na ua e sori tu la fono pe a faapea o se isi tagata le nai fesoasoani i le faalafina o le suga lenei ia Sam to tele lava o tou le lafo mai foi lava ia nisi foi lava o vaega o polokalame kilipi foi lava ua uma na tipitipi ia le gata lenā nisi foi lava o tou faapea mai e pei lava o lē mau oto loo iai foi lava ia nisi o vaega po nisi o tamali o lea o lo soasoani le mataupu lenei ma e loo i totonu o Samoa la faapea o lai nisi foi lava o atu nu mamau so tasi na vaenga i sana mane foi lava le mai o sto foi lava faasoa i le tatou mataupu lenei lana o le a tatou faasoa ia na mataupu lea ai le gata lana ia faapea foi lava na mataupu lenei o lo vevesi i tagata o afioaga o fega faapea foi lava le vi sala i moa faapea ma tuanai ia and also le avaa ma le latou foi lava faipule le suga ia maulolo tavita amosa mai le tumālo o sagaga numera 2 ia CP or Sivai, yes, CP or whatever the name you say. Malo faftai of Tolima Joseph Tausilia faftai of Mafutamai. Yes, illegal fasalalonga. Well, how can it be illegal fasalalonga? Can you prove to me that is an illegal fasalalonga? You know, o mele pe o leo tai se foi lava ni so to tele foi na mona tato tangata. You got to be very careful on how you say it's illegal fasalalonga when it's not really an illegal fasalalonga. O na wa myself foi lava ele matanga luenga leo fasalalonga. Yes, it's an official fasalalonga fa lo mai la tunu. If so one atu tato tunu, it's not a search warrant where you go into a house to search for Sam. This is a public notice. There's a certain amount of time on issue my lawyer or a warrant to arrest Sam. So right now there is a public notice, an official public notice. If I don't know my firma umi so swani foi la bona tato tangata ele mtanga wenga leo il suena leo o tamali ilo ne Sam. Le sunga le ia Joseph Tausilia illegal fasalalonga afa pe yenyo fa mau ta uma ye is an illegal fasalalonga ia mana ia lo fa ala lo mai lo ta proclame ile fa fi nei ma le fatene ma fa lo poloto Sam Marie Masivai mana ia malo fa ta la ba io na pe tasi ne o tamali foi la po ta mai tai telo tai me le ta uma ilo na swafa foi la vailunga o le tato foi lava o le soswenga nei bona mata upule nei ia Sam. We all know key witness is Sam. Also, there's another key witness. O le swa key witness o le tamaita ile nei ia Marie. E pe o telo taimi tau tele fa longo i lava ile swafa o Marie o na pe o le foi lava sa so i lava mata ngalwenga leo. E o mai foi lava le taimi le nei. Ia ele o mo foi lava po le stala sana ia mo li mau e tu tonu mata ngalwenga leo. O po le ofisa lo yesili ta o tele lava lano la o ia the key witnesses in ta upule nei le ta o foi lava Sam ia Marie sala fatasi ile ta ya po lava le taimina tu por fa lava le nei yo we also need Marie's molimau e fa mau ni e foi lava ia le molimau al sunga ia Sam po Samuel sua
Shivai, well, that's another one. We don't know where Shivai comes into this, but we know one thing for sure, and that is, o to olua ne o key witnesses ne to olua, Sam Samuelu, fa pem maltamata ne ya Marie, yo, o Marie, and also Shivai now lana leo to todo la to swafa leo wailunga o le tato fasara launga lea, ua mai, yo, ele ofisa o le mtanga venga leo. Um, to lima si Joseph is not illegal o tala moni. Okay. Yeah, pe foi la no fa yatu ia le sunga le ya Joseph tau silia. Ese ta ura tato malama. Ele aisa toli tu la fono. No, you're saying is illegal. What is it? You got to be specific and you got to be precise. What is it that is not illegal? If I bear or a search warrant, then it is a search warrant where you can go into the house to search for Sam. That's not a search warrant for that particular scenario. As an official, to the public, or tato tunu if so sonia to ila sueina or tangata to o vaenga fa pene ele there's a process e time for lavi tuma ye time nei o fa sala longa fa pene ana tanga wenga leo and then there's a time where mai lo le ai se lo to sem in tanga wenga leo pero official lo yisili, then there is a time where then issue my law le warrant to arrest ile sunga ya sem or na lo we know then mate lo ona mo to serious ai lo o le tato mata o pe balu time nei. And I think, Joseph, I think you are completely wrong when you say illegal y el fasalalonga, because you're referring to the fasalalonga. No, I can correct you there. It's not illegal. All right? Mana yo lo to alu to fain su suenga fa mal mole ia fa maunia lava ma talitonu lava ele va enga na ele illegal fa le fasalalonga le na mai ele matanga luenga leo. Malo fa tai lava lelei alo te le te marui lava malo longa le fia fa tai lava to lima si osi fa pe Victoria Liz asiuta leo. So for Manuel Poloto fa pe the producer, there you go, producer. Merry Christmas and have a happy prosperous new year here 2024. Alo fa to from the west, where in New Zealand, or is it here west in a mato I marapone Victoria Australia. Malo fa tai lava le toli soli tu la fono se mo na fo lava le ta u mai se ma fo anga tau no mana mi ai si na vaenga. It's a trap. Unbelievable the things that some people say on social media, especially lunga por kalame polotu, because I can categorically say this. O ai lava anga mai lunga tatu por kalame man fa talanga fo lava le fa vai ma le fa ma oni ma le sa o te fa sa o lava o lunga tatu por kalame. No, o tangata nei mana mana matele foi lava meu tu la fono pe o nga luenga lo fatino taimi nei to ton foi lava nei I Melbourne Victoria I Australia. Tu la fono foi lava I to tono New Zealand fa pe foi lava Samoa ia mo ai tele foi lava mana malama foi o le nei tangata la tonu lava na te fasa o lava sei si pe a fa pe ele fa maunia ma le fa vaia pe pelo foi lava ni sa nuanga mai lungo tatu por kalame po nisi foi lava fa mtalanga mai nisi por kalame ma la leo ma la ta o mai no tatu por kalame o te ilo tonu lava se fa soa o te tonu pe pelo ma le fa vaia. So please be very very careful on how you come up il tonu lungo tatu por kalame ma mai ni fa mtalanga foi lava o matua ile sa o lava ile ava tele mal falo alo o fasa o to Joseph fa mal mole ele illegal fasa la longa lenga mai e na matanga luenga leo I to tonu o Samoa. And that's all I have to say to the matter. Okay, so if you think you disagree with me, then that's fine, but bring some evidence so that why is it illegal fasa la longa when it's actually coming from tanga luenga leo fa pe mar official lo yesili ali tato fanyama lo. Malo fili melele toni senona lele malo fatai la vasivai o to luo Sam, I think. Awa foto te popole por to luo ai pe o Marie o le niece o le to lua o Sam. I would tell people for lava is in niece boy to lua mavanga fa pena. The one thing that we do know for sure tu se tolu swafa leo tu mai lunga o fasala longa nei an matanga wenga leo man official isili. So we need to help, we need to do the right thing, like I always say on my programs we need to ngaru lui fatasi man matanga wenga leo man official isili. I myself an official isili
la no lewa ave ele fa ulungia ele tatu kabinete fanga malo e ve ma fa ulungia ina mata upule nei yo le na sa no mai foi lava ia le deputy prime minister por sui pale mia de tatu fanga malo e fionga ya honorable pontuala bonifacio o le la o pule ai al official o isili not the matanga ringa le they're only there to provide all the evidence, provide all the files and paperwork and so forth, but at the end of the day the final call comes from yes official o isili o la to ya nga la bona tatu sta ia va nga ia fa moli moni lava tatu di tustu silima lava di tatu matanga ringa le al time ni o le lava o pule le official o isili ma tatu kapeneta ina mata upule nei malo fa ftai lava toni se fa be bob nga si olof tele tu lo fionga fa mania tel ke smasi lo fionga polo tu malo lava tau tu atunu la foi lava e sa se la foi lava sa se mon time nei te wa matana na ve vesi tanga to ono wole lo tonu pe 50-50 wole lo tonu pe fa ma oni ia le moli mau ora nei foi lava tamali po se moli mau na fa fau mai tua e nisi foi lava tangata that we don't know until mata upule nei e nga ia il fa masnonga al time nei o le foi lava lo tu tilo i tato official o yesili ona le ato to ma lava ia la to paperwork le ato to ma lava la to faila le ato to ma foi lava ia moli mau e nga ia mata upule nei i le fam snonga yo o le la ua amana ia le ua fia mana umia lava ia tangata nei to tolu pe o vaenga nei le ua ma to but the key these guys are the keys now o le mata upule nei ia mau se la to failo inga la tu famatalanga tala noa fatal ta noa al official o yesili matangata ne toto ona nga ilole mata upule ni famasnonga al taimi nei fanga ta te lava ona le o yesima lo sianga o tele mal tele o so suenga yena fatino ele official o yesili la na vala awa to fo ile tele matu tala sanga tu ta to tunu e serta u yo ele anu mata upule ni famasnonga pe ale tala noa i al official o yesili matangata ne toto Sam, Sivai, and also Marie. Ale tala noa ia le tato official o isili tangata nei. Ele alu na mata upule nei famsnonga. Yes, sure, you can look at what? Private prosecution. And that's going to cost some of these guys an arm and a leg. My goodness, pretty expensive. Bili fo ila volo ia mavainga fa pena. I esere taua on making sure it cover more level part of the process. The first process on mata upule nei. Mo lianga mai mata nga luenga le lufa pe fo ila vama official o isili. Ona tato se etu lo le mata upule nei. Il famsnonga. Mai la fa ngofie. Yeah. O se vai la o le to lua o Sam. Yeah. Now you might not like what I'm saying, but that's the truth of the matter. You might not like what I'm saying. No tele o to lo lang ina ye Sam. That's fine. So tele foi spul kalame le fo mo wa tu pe wa mata foi lava. On au tu tilo to toa. Ina moni mau sunga ya Sam. Po se moni mau e moni mar fa maoni. Po se moni mau fo ila van fau mai in tangata tua. Moni lava na le mau atu fa pe Land Cruiser. Yes, he saw tangata lo le faipule o faleata numero todo lo masalomia le taimi na. Yes, he went to the house. Yes, he saw him. Yes, manisi foi lava vaenga. Alo ye foi lava niso moni mau. Olo te foi lava ia moni mau le ia Sam. Ona mafape mai. Ele iai foi lava Sam i de tae au le valua po i de taimina tupu ai il fa lava lava ele. Ona le sai tua foi lava se tasi foi lava farm. I tua sivi. Yo. Nisi na moli mau lewa lesi tala i tonu o le ofisa lo yesili. Ona la tau lava toltolinga ma la tau moli mau. Fa mau ninga fa pia. Sam sai tua foi lava se tasi o farm i de taimina tupu il fa lava ele. O le ala nā tāua fo i lava o nā maise moni mau, ale tamai taile nei a Marie. Ano lisa tāua Sam, sa iai Marie i le taimi na tupu il whaala lave lea. So the facility is, and another question that I want to ask, sa iai masivai i le taimi na nana tupu il whaala lea. Maybe o lo fia manao, mia sivai a wafo i lava niso vaenga o lo fia mau e se wha mau ninga, e lo fisa lo i sili, manam tanga ruenga leo leo. But o to lua ia le ana iai le afiafi na tae au valua pole na Sam and Marie.
To tele mara to tele te ngata iwa mata na le fia foi lava i le nei foi lava ta upo publication nei on why it has taken so long. It has taken so long. Yo mai lava te me nei o leso nga fuar vai aso fo o leso mo mo te sang fo 2024 le yo mai lava te me nei. Elo ye foi lava ia se famatalanga ele ngata mtanga luenga leo. Ia fe pe foi lava ta official lo yesil. Nothing. Whano noa ma le fia to tele, ma le to tele o tangata. And I don't blame them. I don't blame the people for getting so angry. Le fia, ono ta upu lava nei. Na wha pe aiva ve maus tali ai le yo tu tau sanga fau. I tato se e loa. I se vainga le lein. Ma le fau, we move on. I le tau sanga fau. A leo maua tu teimere nei. Still nothing. Absolutely nothing. To tele foi lava tangata mai le tūlangolango a matana wha lau loi lungo penga te whailangi e lato foi lava le fia. E le ngata le fia i le ofisa lo ia sili wha pe ian matanga luenga leo. Ia wha pe foi lava tato whainga malo. Para ia lava tato nunga ono lea lava lo tamu whai lava tato whainga malo. Ia maua lava. Ngā lulu wha tasi mana ofisa lo ia sili. Ia maua lava sei unga o le mata upere nei. Ia. Malo whaftai lava toa lima si o si ua o le fia fōu i le tatou malo pe a sea ua le o mai ai i wha ma leo mai ai i wha ma malama mai tatou supporters. Yeah, why? Siuta, our PM's going back home to sort this out. I hope so. And I sure do hope so, Siuta. Pela volingan maua tu fa pe ole aso ana na filena tau nu tu tatu palmia e to tonu sa mo. Tatu tatalu mo tatu palmia mo tatu fanga malo. Yo ia maua se tali on ta upuleni. Because I can tell you, if there was an election 6 months from today, 6 months out from today, it may be a coalition with somebody, or maybe HRPP in coalition with somebody, with another party, but not the same as what we saw in April 2021. Leala olo mawatu a mata na whapenare to telo na tato tangata ona o le transparent o le tato whanga malo. No transparency, no accountability, and no good governance. O ina loa, a mata I loa ona. Tau ti to telo na tato tangata I lato mawhawhau I se whanga malo. And I'm not particularly just talking about tato whanga malo, teimere nei, any whanga malo. Losing confidence. I lato whainga malo. Ona o le transparent o le lato whainga malo. I tangata o le atunu. No accountability and no good governance. A matai lo le ina ona popoli I a tangata. O le mta upula le ia Sam, it's a biggie. And we know that. It's a biggie. E se le tāua o le tātou whasopea, ma tātou whasopea. Lana o le ele I anga I lewana ma tā upule nei I le whamasnonga. That's why ana whapea ua I le whamasnonga na ma tā upule nei. Then I will put some rules down and I will say, sorry, my apology. E matua I le mawhai lawa na tātou whasoa na ma tā upule nei, le anga o leo wai lunga o le whamasnonga. But o le taimina nei, ele o halu na ma tā upule nei whamasnonga. O le tāua, o le tō tele, ma le tō tele tangata o le lava o lo whasoa, le mta upuna nei whapea. Yes, te tau nālu whamasinonga, te tau nālu whamasinonga. A leo o e lava le taimire nei, nothing. E ro iei fuse tala, o a mai e le tātou fisa lo ia sili, ma le mta ngaluenga leo. Feita tangata, and I don't blame them. Feita tangata. Tangata lango ma tangata tite. And I don't blame them. E le ngata feita le tō tele foi lava di tato whainga malo. Au le foi maua tolo feita foi lava. Ina mta upu lewe vese foi lava le awa.
a whenga, tua nai, ma le vi sa le moa, ono la lato fai pule lea. Ia, fai pule sa nganga numero lua, maulolo ta vita, a mosa. Lea foina mau atu. Lana ia ngā luenga whaala tua, i se tase o leo leo fai fuspa. Ia, ma le se leni e lua hafe ta la. Unbelievable. Unbelievable, I tell you. Lea la ua tupu mai le bevesi le matua i whaaleanga lava whatoanga fui lava. Anai ni e awhioanga nenei tonu sa mo. Au lea lava lo crusade ai lava i e whaipule le nei. He may have a hidden agenda. I don't know. But the one thing I do know for sure, he's working closely. Male ulia constructions. Ia, i le whaaleanga ina, o whanua uma nei, awhioanga nei. But we've been trying really hard to get him on the program. E saulunga e maisana whamatalanga. If it's about the unga na mai whamasinonga, that's fine. But make your people understand o lo i tūmalo. Ia mala malama, i le mea o tupu taimere nei, to reinforce mai nisi fo i lava o i unga mai whamasinonga. Yes, that's your job. But o leo uma tua i lafi lava to ina nei. And I've spoken to him a couple of times. I've been trying to get him on the program. But pe lava o whiwhera to ina. You know, you know, he's obligated to the people of his tumalo. He's obligated to come up, to front up, and say something. Give an explanation. I tangata o le tumalo. Tangata i o awhioanga i o mtu i whaaleanga lava la to maumanga. To tele la to ele o mana malama le me o tupu. So they need an explanation from him. Pero la lava e lafi le to ina. Ele o anga i mai to do the honorable thing as an MP for Sanganga numero lua. Make the people understand ile situation, ile mele o tupu taimina nei. To tele la to mo confused lava. Ma fa no. Having a really bad Christmas. If we level our head towards bad New Year. No celebration. Ona wo fa leanga o mana to maumanga. Sa rely ai. Au le ai lavas whamatalanga, ma le tō ina nei o maulolo, tā vita a mosa. You know, ma lo whaftaira wa tō tele o tō le tō te whasoma fui lawa ningol tātou proklami, whili me le lei tō nise, puloto o te ilo o le whono al palemene o le a so o ai, o le a lo te ai, ma tā upu lea, o no ngulu lea tunu, tāro sia lea tō ono se, te ngai si tātou palemia, o mai o tino. You know, ma lo whaftai lawa whili me le lei tō nise. This has gone quite a while now. You know, and whatever things that anybody can say now are all just full of excuses. You know, and I can understand what you're saying because you're a staunch supporter. I'm not a staunch supporter of any particular party. I'm neutral. I'm on my own. I'm for the people of 51 to Malo. Then I create awareness and I bring it up. Ilunga o le tātou proklami. O te lea ngā I lawa lau proklami se tuatas. E whāteu te wina ni mata upu. Ia whawhiawhia ai. Nisi foi level of the population. O le tātou atunu. No. That's not my job. E loa I nalo le wha maoni. I lau ngā ruenga esa tangata whaasalalang. E lua la mata upu I o te fia whaaso I la whiawhia nei. I lunga lau proklami. Ona o te le mana o lawa tō telo nei tātou tangata. Ia toso mami milo na mata upu le nei. Ia suta ia lato whamatalanga o lo lafo I lunga o penga te whailangi. Tēne ma le tele o whamatalanga ua matana me milo I tangata. Te mawhailawa ia kawa ile si vaenga lewa umat fo I lava lewa yaso lea, na tā ua mai nisi fo I lava tangata. No. I've seen and I've read all the excuses under the sun. All the only questions that I'm asking, some of the questions that I'm asking, and I'm pretty sure they're valid, and they are one, why hasn't it taken so long?
I le susuenga nei al ofisa lo i sili. Ona leo le asavali le wha masina. Ona mta upa nei au lea lava olofta ngisi le ainga o tuang. We can't keep saying, o e anga ia tulo le tato tai to tonu le tato whainga maro le isius fono ona lo te lo le mta upa now. People have been saying that in the last 6 months. No, now is the time. Neo le tato anga ia tu le so le tau sanga fo 2024. Mai nei lua mta upa nei. E lua o ngā sami o lo fia faso i polotu ma fia pa i tue vatu e lava ia se manatu pui lava polotu. Ono lo wa pui lava mara malama fatau waa. Ai mese lava i tu i fatu la fono. O lo tutupu mai i le case le nei a se. Yeah. Tau ai le vau te vanga fiafi alai. If you're referring to le mea tupu mai foi lava nai plantations anai afio anga nei te tonu o Samoa I le lato foi lava mata upu ma afenga tu lo lava le afio anga mata ua le afio anga but o afenga fa pe matua nai le auva ia ma le vi tonu Samoa le vi le isale moa. Yes, what Maulolo had done to these families is unbelievable. Yeah. Maulolo, and I think o tangata nei e te tau lava, ona whaunga no na mawhauwhau. Ma ngai mai lunga, o se polkalame, e mai sana whamatalanga. A yelo tato lunga uala na whangatai lava ona ngai mai to ina nei whaisana whamatalanga I lunga, o se polkalame. Ona, e whaafsilinge fui lava e ala leo malata, ia lana ngā luenga le whaala tua, lena whai. Lua afe tā la lea na vatu. I se tasi fui lava o leo whaifuspa, I te tono Samoa. Maku matua I matau tia lava ia, e la fui lava vaenga, na whaatino fui lava, e le whaipule lea, alitu malo sanganga numero lua. Malo whaftai lava lewa tātonu lava ritu la lima ia mato nei Marabone Victoria Australia tusa la lewa tātonu lava ritu la e fitu tātonu Samoa ma Aotearoa New Zealand. O le nganga fia whalau ilo atu mana ia o leo se ma lima I lava sa ore tātou malo wharongia na fionga ia taula papa taula Washburn tie-in e o Mr. FBI le wala ulua foi lava nei tamali o tato tunu ai ora tato se tu la mo lava producer yeah okay o na tato fa sala langa lava ye tasi malua tato tali mo ilole ona tato se tu le Sydney Australia was tato fa tata noanga mara fionga ya taula papa taula Washburn tie Alai malu whaftai lava leo o 5 minuti reo te ele Julai 5. Ia pe whona whalau ilo atu o le tato malu whalonia se tasi whai lava tamali. Ua lolo na tautua I te tonu nei I Australia.
Mr. FBI, thank you producer. Tahu yang tu va tu lava faftai chele ina tato company sana ise o to uma lava tonu sa mo lu fa nga solo ala to foi lava sei. Mo le limas fulu afeta ala de Vodafone numero tasi tonu sa mo. Ma lo si foi lava la to internet ti time nei anga itara no le fionga foi lava ya Ivan afa masanga. Tasi na polisi o tato company o Vodafone sa mo. E o numero tasi ma tele o lisi foi lava la to pa ufa fa to fa tau ila to telefoni, ma la to credit. Ya fa be foi lava ya la to money transfer mai so sia tunu mamau lava na yang e alu ilo ngoi tonu o le lato se mo tonga hotel tonu foi lava funga lei ia pia faftai lava mo to lango and also mo tonga upholstery and the furniture le fionga ya lube matsila ma fatua ia le ala tanga mo faftai lava mo le lua onanga ma tengo fiele do tau le mo foi lava ina i tonu o stato no pelo sa mo ma o ma to tele foi lava niso to o lo le o fa tau foi lava to tele ma to tele tangata mai ya tu nu mamau fa malo mo te fa lo tu nis foi la vola to pa ufa tua pe mai erta to fa tata noanga ia male to malo fa lo ngia ni tamira nei ono leo se mai mai la va sa ta lo fa toi foi la va tele ma fa lo to ta vai la lo papa oi ta lo papa ta Washington Tayen, Mr. FBI, malo la vole se kuma mia mana langi mamai la wo nei vai ngona fiafi and Merry Christmas. Merry Christmas. Pamanui atu fo'i le Christmasi. Ia ma sauni atu mo i tausaga fou na fioga pulotu ma le tatou kalame. Ia o te mua no ia tatou momoli fa'atasi lapalapa o malo le atua ma lona agalelei fa'asoa. Ia taitaina mai o no tou soifua ia ma se o nei fo'i ola fa'atauva'a. Leo tatou toe te va'aiai ma te whaasoa i po i le neitula. Ia, ai maua i peso na mi inga o tau pa ia masamba i ngā. Ia, o le a o leo o iai, me o le upu. Ia, tai tōne leo stara i senga ula. Ia, tawa leo so tuli so o whatapaka. Le pa ia lava o ta sao nei. Ia, ta oto atu la ia whaafala o oto. Ia, oto pa ia nā masamba pa i ngā. Ia o te le ngafa tau lima ina. Pawa lea, momoli mi inga wa whaakai. Ua au lia o mai ale ki usmasi ia le famata tuina o le toe fa na mai o tatu faola ia o tatu sa unga tuloa awale tau sanga fo io na mionga fo mani me fo mani mani tu langa fia ile loto ai fatu na ile tau sanga tuai wa mai le nai tu pulotu fa le fa lo tu pe o tau vai lo si fo ai o le tele o le celebration o Christmasi. Malo faftai lava ila mo fio talo papa yo sala ve foi lava to tele lava tanga te ne wala ve le pongan flu ia pe sala ve foi lava ne ia pangalia mo li vi inga le tua o ke matana to mo wala malo si time nei but how was your Christmas? Very quiet, very quiet. I spent the whole day on my phone with my mother in New Zealand. Oleh matutal no manatina ya lai busy ala fengo o me fo pe masani so I did travel ia o tele o ainga o lasa malanga i Samoa i nisi fo yo fuanga fat ai ia o le alo ia o no o tele fo yo o tutu ia mo lo pu fa ngalo le ngatasi putia mal o bele a lelo i ke o fale pu ko ba o le i o ko sa ai but I le talo na city yeah when we love ki smasi I spent it with my brother for a few hours ele mama ma le afo but I came back and yeah well yeah to feel about you spend time myself ma le tour okay le fi mengo pa ki ma pa pianga ma as I said, I spent most of the time chatting to Mother Teresa on the phone. Olai New Zealand. Yeah, le fut la sao ni wa fut to sanga fo. Yeah, ole la ko ma fo po ani New Year resolution po ani ni wi fo lo ko la ka ko nga o. Ka fo ma swilo la la to
Lo lava whaftai lava molo taimi whaavano mai lunga tā proklame tau la papa. Mese lava taimi nei on pe wa holidays I tangata la fo lava pisi fo lava tangata period nei while they're on holiday. No fa pesa mela no le mau atu le sa fai lava I au susuenga I lam tā upule nei leo lo vese fo lava to telo tangata. Mese lava tu malo o sa nganga numero lua. A fio anga nei o fenga fa pe ma tua nai le au vaa and also le vi to no sale mo. O tele I loa la po o whewanga nga I elau susuenga na u fia mana o lava fia vatu elfa sili lau fionga. Pe ma whai lava ona sei a mai lava sau whamatalanga. So whatatau iau findings. Whether there was any dirty motives behind I nei o sa nganga numero lua. I le vele o tupu mali taimiri nei oka matoi whaaleanga lava nei plantations ma umanga. Anai ta inga nei te tonu a fio anga nei. Whano noanga na to tele o nei tātou tangata o mau atu. Ona o ata iu mata I nungo penga te whailangi. La o fionga tau le papa. Waftai pulotu mo le whaafastili. Mo leo ua pa tonu lava le sa I le ulu le whao. I o tele mana o tate I tua pe go in details. O au tele I whaalia sok manatu ina ua nginga mai nei to whaamasinonga way back in May, June, July. E o fo le taimi lea na silamio ai atu nu I le lua afe lea na tu ina atu I manu leo. I stayed away. Ona la. Ona e le so pitanga I a whenga. Po o le au waa ia po o le vi sale mo foi. Pe tai. Ina ua o vaai lola ia le ata le nā o le aveo sa fai pule ma tu ina atu se tupe tele I ali Manuel Malo muli ane o toi vaai loa I nei a inga o tu atu o tu ina I le upenga te whailangi rata o lato ele elem whanua ma tonga koko tonga new whatever plantation o matua sua ina tele o ata ua for what reason? Ona langona I lola ia o lo whaano noa as a Samoan, as a tangata Samoa e alofa I isi fo tangata Samoa. Ai me se, o se tangata, e tausi matali tonu e ele whaavai a dato tunu. E puia ai ata tau o tangata no tele. No se mai lola I lo manatu. O se fesili whaatupu manatu. Ai le I whaiana o post, ai le I whaiana o sailinga. O le fesili la whaatupu manatu. Ua o le au tatu ilua. E yeile ai a le whamasinonga maulunga po le Supreme Court e lotea ai mata upu tau Land and Titles Court po whanua masuafa. Only pe a whaapea ua se weni lape mea ta ua judicial review po processes, procedures, pe tai o te loa ua le mawhaina toa apa le whamasino I le tūle nā awa o mea umai o pisa nei ma leo vese nei e pe mafua mai isa I unga na whai I le whamasino ngā whanuma sofa I le tasi iwa o na tolu. Now, I won't go too much I le mele nā, but koe fwoi mai I le mele o a whaina lo mai as a human being. Whawhewhea ona atu is a company. Okay, let me put it this way. Whawhewhea ona atu se matai o se alalafanga ia ulia o ta alonga lea whapea nā foi I whai pule o a whenga. Awa o ulia o ta alonga o ia e anga le company lea ulia construction. So e foilinga mai o la ua ia sa whai matai mua po o ta ina ma whai masui o nu o a whenga. I whamasinonga uma ia. But I question myself, there's a bit of a bias. How can the owner the director of a construction company who will gain benefit. It seems illogical. Anyway, now sila fia. It's really anyway. We foi mai lona ilo pa yatu I a inga o nei a few anga years le visa le mo and recently le ava they are helpless. Without sanga ona tia e a inga. Without sanga ona ngalulue I maumanga. O ise a inga e over salauto sanga. O lato grandparents le wo mai tos the second generation. And with a swipe of a pen,
with a swipe of a signature, my land titles court, and with a, lakwan masingi, ale mea laka way. Ele is a plan, ele is a structure, o ngeis sua ingo ko hua. Awa I to sila nei, I ata o lungo penga tupa ilangi. I lungo to upenga. Ye upu ye haphazard or abandoned. What I kua masingi, sua I, ye ke o disappear. Sua mai ole, ke o disappear. Sua mai, it is a mess. O le tua ia whatuanga o tau mafa anei ainga. O lisi mea wo whaanua noa ilo loto. I le tato whaawai. Male, it's a bit of hypocrisy. Se taimo latu le hypocrisy. O fika papea. Fele injustice. Lewa injustice nei ainga le mau le telo tau sango ainga. Lewa tu ielewa noa toli pe whama sina yo ese. Lele yo o le taimi na whatakula yo ese. O lewa sua whanua o sua I me tau mafa. I kukiro. Nothing. No one can help. Ele mawhai ona o mai leo, po lani manu malo, a wafoi, o lai foi au I a whenga. O lai tausi le tu la fondo. Now, here's the issue. I might as well go straight to it now. What you see? O le ala mafuanga, e se a, wa tupo nei mea ile nei tau sanga. Why now? Why this period? Why all of a sudden? Manakua, o le tati iwa hono tolu le, one of the cases, le lu ngā lalo ai, whapea, te tau na fua whanua, but, ele fua ina whanua, au le fua lai, and look, I might as well just mention, read you something very short, it's kama I me pupua le. Awa, o le tiwa henga le titi le, o le unga ale court in 1963, Lena lote nei I whamasinonga ia o guso me se tema tausanga nei. In other words, loa koe quote mai ele whamasinonga I temi nei. Whapea, o loa mai e a whenga malosi anga whale tu la whono. E langa lango ai, le lato whinaunga, e pei one iai I whai unga, la si lua lima tolu, aso se fulua me ta se iwa ono tolu. O loa whapea mai le wahenga tolu, o lea whai unga. Now have a listen to this pulotu, it's very short. O le tua oi I le wā o ele o a whenga, ma ele o le vi e a mata I le pito I saute se tifo, o le fitu lua tolu eka, na tuui na atu ele malo. I'll come back to that in a minute. Ele malo, I tangata le au waa, I le tausanga tasi iwa tasi. Le taimi na au po le stea mani. Ma paawa wai lava I le tu saute, I se leina sao, I se ala puupu, se ia tau, I ele tau papalangi. O te whai ulola ia o le quote lea, o le waenga wha, o le lava whai unga tasi iwa o na tolu, o le ele I le tu sasae, o le tua oi, ua whaalia nei, e whaapea o ele ia o a whenga, ma o le ele I le tu sisifo, o ele tau le vi. Now, let's not, okay, le mga olai, e ka lepe pe talk about, I'm just saying here, e lua mea tangia mai, e fulinga mai, e ni whanua na fōha I pe whai mea lofa ai, a whenga, e pe fulinga mai, na fōha I, ele whai ngā mā lo, I le nā temi, iwa tasi, o ele whai ngā mā lo, se a mangi, because from 1911 to 1914, Uma no le pulenga asia mangi ai o mai ia for New Zealand. But anyway, let's not go there. So it seems to me, looking at that, la lele ka mai la copy a call o le unga le whakaka mai next week. But when I read le whakasinonga le level umatune just last month, I le vau o ana la whanga ia, le lawa quote mai e whamasino ia le mea lea, e wholinga mai, na tuina atu e le malo. But o le mea o tupu, e pe fulinga mai foi, ina ua whai mai ni whamasinonga I le tasi iwa o na tolu, e toi fua, I mean, e survey le land, but e nei whaatino ina, ever since that time. O lesi argument, mea tau tu la phone, and I'll finish it there before I come back to the present day. Le whi mai ia, le visa le mua I whapina foi, e ta tau o na whaatahua, pe tausi, le unga tu la phone ho, o le land tata ko I le tasi iwa wha tolu 20 years before 1963.
So there's a lot of issues here of the past. But forget about the past. Deal the past. Kako mai lona I nei. E pena fa atu. E sea wa langa ai, e sea wa toe vange ai, e sea ele se langa foi, o se vange fa gradual. I awo wa kupu ai makwa kupu tunga, wa kupu ai le la wo lo nei. O au ma sa longa le nei. So I'll give you time to speak and give me time to have a breath, and then I might, I'm in the middle of my research. If I yell over findings here over, but going back, I know what they want to involve as someone. How? I mean, yes, it ain't too la phone, it ain't style. Le man malo, man Lucy, but leo pa ai tu nei, ele fai pule lea asanga le ia Paulolo ba tu fechua malo o ai manu le ko ba tu nei ile ona po le pule o le Ulia Construction Limited le enga lua fa kasi Maulolo ta vita e me tu hatu. Leo la yellow sisu enga mai lela ba matala tu nepa uma no esa no mai, because it seems to me that these people have no heart, have no compassion, have no empathy. Itamata I inga I alo fa now ola to lava also ata wala wa apu le vima apena. They are brothers and sisters ma tu tangata pe ola fa testimony. Wala melo ba ya tunei wo fa nga le tula polo ta sibo no tolu lena silence lena na le yes to yango yai, I wala melo le tupune wo fa nga tula polo na e pe falling mai e yai mele tu atu mai o le mele na lela o tu yelo to la pa uma o le fa animation manatu, but okay alofa e pe foi ele é que tanga I ala fama dei ai o lo compassion as a Samoan o lo alofa I mean wa ligo le mata I inicio time in the last 3 days ile ai atu I inga o sau no mai they are helpless. I mean, they're not even thinking about in 3 or 4 months. They're not even thinking about that. They're not thinking about now. The time is now. But if they're on the you know what? No Ulia Construction. And they're not saying a sewer. I call Yoma Ave me I. We'll pull it go. We'll pull it we'll pull it company. I also I go many people lower. Wait, another bomb yet for my let's go out. Oh my God. So where is the so the we can very constitution, very far by the Samos by the fully was far by a good boy. Our lay our couple my name here. In Melbourne, no, or Mema Manga, or Mel. Le pista ai kako kula fonga pista ai fai pule I fango kula fonga le la wo le ke amo yai a ke lo la nisi me nisi ke top si le a kulosu e pe funi mo mai pe ya la sao wa ka wanga ngo fai esala se fa msingo ngo la ta to score e pe funi mai anga fai le menga anga ka mu le ko le manga oi kula e pa a komu fa penye wo yese ka ko appeal course of appeal e o yai ne tanga ya pe yai pe tai ele ese menga ile structure o le court le yai there was no appeal. But you know what? So it was compassion and the empathy. I now go to the stila Samoa it's on video. Oh my gosh. Sitina Pamatala ile dako o le fai pule le fa pek tina tina so bakula so now le fa ka wai me ai fa petina o le hai oh non è okay quella la via sta so a fece come si non vabbè le calia il papine le so la cala it is riddled with corruption, and but more so as I said there on a kupu ngai mea ile kausanga lua kolu wow malam lama sa mo o na kungu ke siango a o lele ele mafai ele malo o nga fai se mea e falling mai e ke kukusa na ba mea le nga kupu ya songi ma ai o songi
but there are differences because in Namibia, at least the Whainga law, I think, had some remedy, had some contribution in Ngai Ainga, had some land in Ngai Ainga. Ainga, oh my gosh, how was the Christmas Day this year? It's impossible to fathom to as I said, third generation. Is it their fault? If I injustice. Later, if I right. Later, for ye, yes, there is a law, yes, there are rules and regulations, but there's also the matter of justice, or in the Alba and the Visa, in most cases, injustice. Facility. Oh, yes, injustice, Posini, Bonifate, or Numa, Poni Lape, Ainga, it's a tonu of finger. Or I fear, ya Ulia, Uta Longa, Malatu Ainga, Malanga Pisnisi, if I if I pull it, are they suffering? Are they going through hardship? Are they going through illegitimacy? No. I mean, there's I got sanga my lola in a Levisa le more Lele. All of a sudden, with a swipe of a pen, with a swipe of a bulldozer, with a swipe of a decision making by Ulia Construction, their families have been uplifted. Malatua, Ole Ahainga, Costa Pofe, Lanya tour, a fat single my fellow fascino manga. Very fascino manga, Ainga here from now on. Or the Vizana or what to Lungamalo compassion. What while injustice. Or the man never go for four. In a cow selecula form. I repeat, what the left while injustice in a Ainga on the mere never to fire for four. In a cow selecula form. What Kiki Ficus Fulco Sanga. There's more justice in the Melana. Ilole, just leave the family be. I come for it. I pay my phone. Yeah, can you pay a mark of my name? Go listing for more. But as I said, Pulotu, a yay, barely behind that. The time on Otalanoa to Lola here, only Mafu Anga, and I think the reason why all this is happening, irrespective of the 1963 court adjudication, irrespective of any from the Sinonga here, which are only Pisaka, Imo Sinonga here, our Omele, I try much of the nut, Omele public. But we need to ask, what's really going behind the scenes? What's really behind the curtain? I will remember that. Malo faftai vala wa fiong tole papasan mana yo wa nga yo wa ipa yang ono le lave mo wa tolo ye le to telo na cha to tanga chama ya fio anga nei olo confused lave le mana mana maton foi lave me tupu porque na ya ask fa mulmole o yai sei unga o leide si unga ma fa sinonga fa te tau na mata upu le fa mulmole. It's a bit, as I said, it's an ongoing, it's never, or la fongo fa alongo, or la apili, face apili, and the visa le more, but the question is, apili fa because you cannot appeal anything until there is a court of appeal. Usala le, ole pa nung facility, e pe fuling mai fo ia unisi, so engma ma fai tonga. E pe fuli mai o le fo ia nga lulu le fa nga malo I le terminate behind the scenes e pe onto o sila fia pulotu le I mausali le ato to o le to ilo tu la fondo fo anga le ia tatu bibesi ai ma fai le ia tu la fondo io le nenta to court I mean yes le wo se e mai le perestene o le famsino le fa no swafa he's entering his second season or his second year. Our line effort and most Pocomio Fituliai, Lenga, yeah, that's another issue. So he's receiving money while he's been suspended. California case against the government, but that's not coming back to this issue here. There's no definitive answer to that question because
kong ole e kong fai ia but ole unga lewa wa mai it's really disheartening le fai mai o le whamasinonga and I believe ole case no fai tawai ele ia le pesene ile lau a fono o le lau fai unga le case le fa pena na fai la sotolu Augusto 2023 ai lau le unga la sosefulu 5 o September. Now there might be a different case where the place getting is involved, but in this particular case, the case lenga o la wakua le section o le lato lenga la quoting a mai le 193. The president was not in that but ole simia it makes me really suspicious il famsinoma because when the two say I might just want to mention it. When the two of them say me caretaker il fai ngā mālo le umatu nei. Ao whai tali i whai runga whamasinonga i le nako i wai taimi i le vāo 9th of April and July when FAST actually took power. Now the caretaker, e ngau ko sila via, ia le taitau le tuangai, po le caretaker, Prime Minister i le ngā kaimi tu le epasai le mani le ngoi. He was not meant to make decisions why illegal. O mea tau decisions why i ga fia i whainga malo ma kupe e le ka kaunga whai a decision. But what did he do? Find a decision. Le ka ko ai aku ma sina me ona tunu. A piki ia whamasino tonu. Oi foi o papo le e pento sila fia le na toi whao i ona tofi ino o fo i mai loma i me fo angalo le stigmata longa pinge. Kofi ngai e whai ma whamasino. Lua o le tei e o le aingo sa ilele ngalfu ia chau le yua but see my notes le fa pia o le ngalaku ia se pai pula fast i le ngafu pai kaimi e saini mai ia because he's a pule ngu e saini mai ia pepa o le application ai musu ai longa kolo o famasino le na kolo ai famasino le na tofie e le caretaker government le na taimi guess who it was o le uso o ulia ututa longa his own brother. I mean, come on. I mean, this guy, na abi loli ile business lo nga sua ele so e ke yo sau coffee le epa e fai ma papasino. So he is in the land titles court. Now, I'm not saying anything, wink, but o me fa pena ma me yo le va ya tu la nu wo tu ya tu petele ye leo Malay suddenly within the 6 months of this year, le mau be why? I say you know, so in the time now of silly, it has a pamasinoma or mau too, meaning at the moment, you why over next year, the question is pili, but on the matter of yai, with a tongue up there on the money you must sing your Ulia Construction Limited, it's true. Whatever the land, some level. Yeah, I only need the form I seen a big call my single local my a source in there for I put me that's what the court say. I'll put my singer, you know, next year. Source neck for I silly. What is the government going to do? Can the government do anything? Nay, where is the justice? Where is Ayata Town? If we I'm not saying we Ayata Town because it's HRPP slogan. But kalo fai inga kalo fai yes a fai fo inga o mea lofa. I mean this is my argument in the time more a fai o mea lofa a fenga o tua ama to mama to tua saye to fa to tala to fa le tua ina vai time o le tasi iba se tu le tasi no walai lo na fo to ina ele o misi le langi ma anu fo le la fa pe ai ni fo nga fo wa i mo le awa you know ai na time ia leo o me alofa. I mean, a fai foila e le o a fenga. A o nga foai, I don't know, fa malosi, ele fai nga malo. So, why would a fenga, i.e., why would Maulolo and Ulia Ututalonga Tali, why would they want the lands now? Why? I say, I mean, are they affected? O yengi me o Rafaela ko email ko kingongo foi ma angai no they are fine only because powerful more ile kaibilingi not just gradual
all of a sudden, what can allow injustice inga ilole justice e kau sele kula fongo I ala fanga ia ai ke lo ala si mea apuloti o le vai no hinga le ngu wa fenga e le o a fenga uma o lo supportinga mea au le ia fai vaku foi le ngata half of the fenga are not supporting what these gentlemen are up to. And as I said, if I want to, I haven't come to the main issue point of my, masa solonga the main reason. But if I tell what you like, my maulolo tavita, o tafapia, kalo fai. Oh, I was it, kai HRPP, lotto, mamato farm. How wrong was I? Okalo se se. O se kamaka sa ufa pia, it's real. Le hanga o le core o le HRPP. I thought so. Honestly, even though it was HRPP, but I thought, he looks like in the lot of the dofa or like a totala. I oka se se o la umafo. It's so it's the only do not judge a book by its cover. Or things are not always what they seem. Things are not always what they seem. And it's interesting, before I finish off this part of the question, because it's all over video, it's all over YouTube. And the video interview at ET Live, Charlie or Leah Charlie Longa. In a from the Sinonga, I think it was November. Ele mama tele no ko imaya mai le pamasinonga alala no la yo matayo le no wa fenga pati we hali ini ba ingele ele ye uma kai o lia ka longa o le ulu o le kala alengo alala mai ia maulolo pedino lau mai no la lia o ikunga le fono o le pamasinonga mapena malafu mai lola ia maulolo lela video le rofasala. I didn't want to put Ulia in it because I wanted a special one for Ulia. But lela video le maulolo. So ngaula uaya ko ka. E pe for linga mai ngaula uaya le upu le. But anyway, it doesn't me ka nga. La still if you like lo matungata. O lawo yo. O fe apenga ya Ulia. Our maulolo ka vika foi. It's almost like ole mea lava fe mai Ulia come on, on the relationship because when you think about video number 5 last week, Ulia Charlie for Ulia Kiali Longa, ile tu la fono in 2017. Olenga fai kuanga, oh sorry, but o le 2017 na fai fuanga po o le sa ni fai tanga o panua. Anyway, cut long story short, o atu ia nei tamati po I mai le wa I le panua na ne so nu mai lo la io Ulia who said o ye o nga fangua bla 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 no le lima Ulia I nei tamati that's fine. And when you look at Ulia, he's that kind of basic mafia boss. Anyway, I'm to la fono. Guilty. Well, told you charges. It told you moli anga. Nga fasanga ya Ulia. My moli maupo witnesses. They are credible witnesses. So he was guilty. So it makes me think, oh my gosh, is this the sort of person, the kind of person that he is? And when you think about it, I tangata yo o talano yai o le nga lava. Ele mga Ulia. Ko ilang he will never ko ilang o le foi ba ya kuma foi o situ enga inai fa now foi o lo foi nga luenga in under Lia construction limited pulotu. I tell you, some of those children, maybe not now but in the past, some of those children work 12 14 hours with ye foi ya molimau fa mai o ka fasinga ka mai ki pe ale foi nga luenga. And when you look at the Facebook of Lia Construction Limited, il termine o ko le kelo ko mai working under this man. And so it made me think of child labor. But anyway, coming back to your question, I think the court
it's a wreck. The court system in the time with regard to the whanua and the irony or the mere hypocrisy or the ironic o ke le bese mai o kako fai pule ma kangaka o makayo mu o le whanua o me tō tino la inga o whanua o lo whasino manga o le ele le fo the pisa le SSIG I whapea awa ne at least that whanua o a inga I sainga ma. And now we experience this. This is worse than that. I mean, we're not even listing the whanua to saying we're kicking out the families from their whanua. Ngaola mai ai koe mai ai se Samoa e on SCR. Here's the big question, Pulotu. Wala le benefit. Why a benefit if whanua ia o koe whaoa? Why a benefit if whanua ia le visa le mua ma le awaa pe a uma o le whaila to construction? That is the question, and I have an answer to that. Yeah, ma faftai la bana o fio ngai sel mani ngal wenga na lo fanga solo taimi nei I masalo po se taimi o lumo la tato se to le part 3 po le part 4 ai fa malo tu la bana o fio ngai sel ta u ta pule la no le la volu fa tala no ina to tele mar to tele no tato ngata ya ele fa te I foi la tangata foi la to no le tu malo ele ngata la na ole na o afio anga o le vi fa peto na I maleo ba ia fa be foi la to tele la to I to tono la fio anga o afenga tu sala e mawhaila no fasili atu whapela o fionga taula papa. Tu sala heo mai lava taimi nei. Le lava o matua I tali tonu lava whenga o whanua nei. O whanua o whenga. O le latou lava tatanunga na o le ala na leo matua I a ngai mai ata ngata nei. Maulia construction. Malatu foi lava tata. E whale anga ia nei. Maumanga ia nei tangata I tonu o afio anga ia ese. O le latou lava tatanunga na. Pero o yeise si vahenga mawhai o nau tilo iena ia fio anga ia. Ni vahenga na tau te whaasola pule, le ne mita upu male whai pule. O sanga nga numero lu. O yeise si vahenga moa e le mau atu. E le ai lewa mas whamatalanga whai pule leo anga I mai lungo se, porkala mai lungo penga te whailangi. Ma mai sana whamatalanga, fora na le ia, teu waile fi le mu, o le mele lo tupu mo le taimire nei, absolutely nothing. So what else can people of these of your angas, e la tu te whaia ia mau pese la tau ama no no foi pea I whanua nei wha molmole. Whaftai Pulotu, ese mādeia, ese poli tāua o le fasili. Mai tolu manga o le fasili. I can see that this question can be broken up in 3 ways. E tolu fo la nei tali e fesoso ane tuai. Ina ia malam lamba ia fasili nei. You mentioned e whapea, ele iesa sau noanga e fo ia a le whai pule o sanga ka wā a tonu, e wholinga mai. E wholinga mai e no loto le manatua o me whapea nei, ai me se lewa whanua, ma suapa, ma tai o mea sina. What people say out in public, in front of the whai news, it's not the full story. A wā fo ilai e mālatu natu, fo la tau la for angale e ule fawai whatever. Anyway, so my point is, e pe o la facility le facility more. It's a famous suffering at the moment. O yes, injustice ua fear ai le ai tau po le sangale mu po le fianga po le soifua mano loina o whenga, I le taimile nei. And then you ask, a whailai, e tausi le tu la whono lea, pei o na whaatia mai I le tasiiwa o na tolu, a whaila e whaatau nuu meo mana na o iai a whenga, inverted commas, because I can tell you now, is it really a whenga that's making these decisions, or very limited number of people? I'll keep it at that. So o le wina laukale, o fairly justice. I mean, o sila fiala a whenga le lack of future, meaning a whaina whatau nu meo wa mana na o iei, wa fina halo iei, ia mau lolo ta vita le whai pule, whapenga foi, ia ulia utita alonga, le owner of ulia construction, ia male matai foi wa whenga, a whaina whatau nu mea unga ia, but the city. Does Afenga get in return? How will it benefit Afenga?
Pe a pai e toi pa o because e fai au tala. E fai au tala. A ko foi o ngai foi me o kula fongo pe wa a fia ile le to fa a to ina le to fa tala to fa le loto male ava fata. E pe no foi na foi mai. O ko ia fa sinonga. O le to ano I meia o le ava fata male compassion male lofa. Awa ango ile fa mai kula fongo kasi vong kolu. Ia o menga foa I mai penga foa I la fenga penga foa I mano. Yeah, that's why you let me penga. We can't do anything. How can they not do anything? If I don't tell because if it's silly for really the lotto, well, benefit after your or kaku kana more like benefit. So benefit I penga ile mele o tupu po mele o tupu or I need to tell that benefit if I don't tell if I pe lotto mal fa fonga angola tu. Na vai ai ia fanua o na final mai tasivo na tolu o fanua ia o bevese pe na ngo le la to na ia tenga le tu lo le nu ma fiu anga pe na ngo la ko la si so manga mala ko lo so fale pesili o mawe e a fenga mama tai mo a fenga le lisi o le makeki le fai I fenga o mawe na to le balu afe I le masina o po lai uina po lai e maua o lo connectinga ni natupe longa lua na fau e ulia construction limited o matai a fenga la onga lava I te tonu a fenga ke le mu o they whakanga ke ile mai o le invoice o le pili mai ulia construction limited ia a fenga ka kongu ongo sala wafe ko pili ongo sala wafe e ko kongi a fenga ile ulia construction limited awale fawinga awale fainga o le lako wa onga now we can talk they can't pay it they have no resources to pay it yeah malela fa pe ulia male mentality ulia construction limited well you owe me so therefore I can control the lisi le vai wafe ma singa or more than that since you owe me my company yep you got puya if a war here wa amaka sua. And I'm okay. Mangu ka kaimi pulotu. I might as well say it now. I'll spill the beans. O Ulia Construction Limited. Etele pe lua I le tolu I divisions o le company o le construction I whainga o wala I nausi le fia. Kei pe lava Swartz Construction or Auto Construction whainga o wala maisi mea na ai talu ai nei lava. Lua o tasi fitu I think ko le lua o tasi vanu. Na mawaile na austia ele Ulia Construction Limited lesi certificate metau ole concrete ole fasima so he was lela ye ile YouTube le video ole fainga lotu lena away to le epa le fainga malo ni napa ya inga o matu nei if manatu pe fa fia pe celebrate le ausia ole le foi la sanga le se me ye good o tangata samo o company samo well done I give you here's the thing ona o le sima pai o cement tua e ai me tau o quarry o ke le lopalas fa samo le quarry o se panua o se te ele e eni mai ai maa ko maa e tau o aggregate mai si technical le no wingala e finite meaning e yele time umai na ma e yele for the time e umai be restricted be limited le natural resource le na o ma e fa e collect ma fa ye me o sima o afenga well that reached the limit o ale sa le company o fa we ma fa le na hinga o fa nua o le westek okay lo foi wo la kala mai le kaimi e uma nisi okay lo foi akong anyway coming back to my sima ako ba ai nei lai ile suanga fo ngua ia I ako le video sua as I said there was no plan there was no structure ke pe o ka kong you see mas lo o nga lo nila amba ka mai ole melo ka ko ba ni isa mo ako oi ala kul ka vale la ba pe pe firma
sua I o au sua they doing has a yellow manatu wow Ulia Construction Limited are searching for resources or our resources ilalo ele if our you cannot rely on our feather anymore or our resources or our matter or think about it the certification there or the Ulia concrete business we need more resources. The only way we can get those resources, analyze ako le melanga leo ka ko wai kungi ole makwa haphazard o swanga o le fa mo nga sua ka kiki ko ma ave ia fu la au fu fa ko anga ai sanga wa ku ia hi ke ko sua mai o le ale au va and even it is a mess why is swanga fa it has a plan it has a structure se fa pe me ko le la fa ya wala o le sili la le sili ya unei why it benefits in general il est meilleur au tout puné why le mau le benefit o ang fa pe foi o le tip foi na me fa pe ilo manam la tau panua e ele me tau subdivision in New Zealand Australia if go for the more it's X amount of dollars but if you subdivide it okay le value is for the subdivision. Now, of course, if a new is more, Elena, me, a net freehold, but a yellow one, if I appear. If I fall out, it's a say, it's in Lomanatule, or Lekos, eating Maya Tower aggregates, it's exercises, a crush in a year. What I may either ocular fear, Massini, or Lefa Sima, the big cranes. And you wonder who gave them that money to buy that. I wonder if could ever spend loaned them that money. But anyway, that's another issue, another day. But coming back to this issue here, am I faithful enough up there? Okay, I find that a benefit here. If a new how else can they make money? Because if I don't my name Construction Limited, but your mama look at PTY Limited. How do they make money? They're not going to say, yeah, it's ridiculous. They're not going to make money. What they can do is this. Because they'll subdivide the Fumua and maybe sell it, Takawaku, Belisiaku, Ikamaka Ifafo, Bo Company Ifafo, Bo Atunu Ifafo. Then, Okupelanga, Inkamlenga, Olelisilanga, it's subdivision here with the city of Fairly. Ulia Construction Limited, Mama Lolo Kavika Pitua Limited, or Alia Finger. We don't know. Baila le mele tu ato mele. Because as I said, Olau I ato. It has the plan, it has a structure on Tuama. They have haphazardly it's so unbelievable. Now I know it's probably another side. How ironic. How ironic. Is celebrated the final mile with the pepper phone. It's a summer, letter summer with Tosanga or Manumalo Leva. And then in 2023, another wing of Mamo, the little in a Mofway in Leva. How ironic that they beautify the land, they beautify Leva. Or a beautification point now, or paying a manu latane. I with a swipe of a pen, when your Maya Ulia constructed, can let me call a mare, so I come find out what the tell of Sanga, Yatia, Mapamatungo fear, Lele, Ulikoanga,
ko fala lem e manga ka e whainga malo I pisingisi fa apea, you know. So yeah, look, I could go on and on. But as I said, I will keep digging. I will keep finding out more about these issues. Because in July, I think July this year, I opened my law. I find a tender last year. I find o wala ki kele fa ngale me folklore keki e kolu la company nga put forward their application or auto company as maybe a kind of singer company mane ulia thank God ulia construction they didn't get it ngamang malo all the contract la or let's see hang from one area to is a full million on the contract let's see hang so it's big money I wonder when they will construction contract there. Now they probably thinking because, as I said, these big masingi alisa, they're really you know, they probably need resources. If I know sima, sound like the tank, bags. If you constructing company, but I have a feeling that's a reason behind it. You know, they need resources, and those resources are under the land. So, as I said, I will keep digging. But I'm shocked to Talitonu Papel o maulolo tawito o sa tangata toa tangata e wha moe moe o la te ia e HRPP I got ina looks to say oh my gosh yeah so it seems to me that maulolo tawito and ulia utalonga Jali they are the leaders in this war and you have to ask those questions what are your benefits being here what are your benefits what you benefit yes they will say oh hey go kaka le kula fong kasi mo kolu oi wala man ka kala la me okupa ngi o sa ko it's unbelievable ayaw mga o y ko inga mo ina fa be kan even though wa uma fa singo ele ko ya mo ye ngisi ele ko lawa ko ya ya inga so I think ole manatu au tu ole meria mo e se remedy e mafai sa swali ai ele fai na mano ia inga ole tu le ese mo na tu pua le songi la ko inga songi ko ye fongua ya continue la tu but this one here and secondly o ngalua se fai na mano e fai se court of appeal ilunga e fai ma apili inga I apili ai kulanga fa apea I met say court cases from 60 70 years ago lewa fi ai the mali amo ne tangata ma the basic resources as a human being food clothing shelter and home ai ba ai la I nei me wa fi ai tatu tangata o tin tamam tina ko pio lai ngi la pe asua ngi ia fangua kang I mean, afai foi la fai mai e liu ko fanga be e liu ko fanga iai you know ba wala e remedy da fai you know sei pa pe mai foi ulia ma kai wa fenga ma lolo ia tena la o ese umako da se umako ile fasimele o la va amaka inga ko una just maybe one eka e ofi uma yala ko ai mai ko le sipiko sa ma fe could they even come up with that? How simple is that? Passer coco, il est lourd avec parce que pour le carrière, comme il y a l'autre ngao, on est déjà il y a wa, il quelle chose ça pour faire un moli. More for the my more for more here. If I am resources, why the profit land in the future? It's just unbelievable, So if I pay my for you can lear ia le talo sanga fai nei isi foi ainga e lisi amaka ko kongila ko lisi that money will benefit afenga what's the bet here construction limited and maulolo ka P1 limited probably wants those money to the south and not to afenga as I said
Dale ngongolo me la ko lava sio so manga po la ko no ko fale. So you know how long that can go on for? When are they going to repay ulia construction? Le ongo sla wape o le fengo la ko onga. How long? Le wa aku kalo fai makai fai pulo o afenga. They are helpless. Also, I believe o fefefe. Ia malai ko ye e whakahawhai mai ia ka maulolo ka vika o lua kasi ia whenga no, o lai never speak, lai never lua ia whenga, you know. So anyway, it's a very delicate situation. It's a very contentious issue. We can only hope, pray, in a iho mai se remedy, in a iho mai se file mu ia ma se anga lo fa nei tangata o ka lo fa nei ka ni ia sua ma na po se te sua ma ngoi ia fo fa ko anga ma ave la ko ka vale ai o aku ngai ka ko inga ia fo ko anga ai fa mai let's move up, you know how they are stealing it. Say sua po oh na ia mai ia mai we're not interested in those galo ulu manual, we're interested in something else. And yeah, sua ma ai iwa la sua bea my gosh. Anyway, the big issue, but you know, hopefully you'll for next week or the week after, or you put a swinger, you know, galo fai inga. As I said, it is a big cover, but when I see human beings being ill-treated with injustice, you know, sa mo so ye fa singonga la li fa sino ile fa ai ata tau le fa vai ai ata tau constitution e fa the fighting on when and the big e fa the tala ngai kai I also my for the fa sino the constitution it goes fa vai ai ata tau tangata fa la ai ata tau tangata la utele it makes me think the me lenga fa fa la ko tenga malo well, too much na ia tau o tanga taita, too much papel ia tau o li fai pule. Now I think, oh my gosh, kusa luo mai li fai pule o lea fiu anga, get together. Pule este ia tanga life. Oh, ia tau individual person. And you think to myself, my God, is this part of the plan? Because these individual families, they can't, you know, they can afford it. But the tofana inga ia tau ale no ali fai pule o se no leo tu pone me no no fai la decision OS it's just unbelievable ia malo fa no number apulot Alo lava mo le lava fa tai kere la ofionga mo la sa no nga mata ngo fiela fa so ai me lava mata upule nei e ser ta ua va te pese to ala no star sanga ia the talo to fo ia fa wa pela nga wenga lo fa tinu te mi nei wa so suenga fo lava o le tatum ta upu ia tele mar tele va nga ia mai e lunga le o fa duina fo lava to tele na tato tanga ta e pe muni lava ia la sa no nga tu fa malo to lava mo le to lava fa tai kele lava la ofionga for caring o le ala le no fia mana lava te fa so i lava mata upu nei ono le nei fo lava tangata ia le nga te sala mai i lava ai patea mai i le vi sa le mo la na o la concern lava le no fia manino i lava mata upu nei ono le nei fo lava tangata ia mai a fio anga ia lua ai pe o le na mau tu la usanga alwenga sa fatino in the last few weeks or so e se mana ia to te talo tua i fa bo pe la alwenga ai o le ata fa so pe mata tana no pe stemi o lumba ia ona to ia ga me lo la fionga ia wa fo lava ni so nga fo o le mata upu lava nei sa ave lava ia vala ulia fo lava la fionga le li fai pule ia pangali o le lava na tali mai lava fai ngata lava no sa lunga ai e lo u teltonunga ia pe o le vainga le pa la tua nen ave le lua feta la le pe le ala pe sitasi na vainga o fefe ia to ina e anga i mai lunga so por kalame la petala no mata upu nei ia na teu fa sala ve fo lava ni si la fa sala lava ele na tu ko le lua feta la ai mo mole te lava fa tai tele la fionga o la tata no pe stai mi luma la fionga tau la papa ai ono tata ia totongia la fionga ava te le ava noa le la fionga mo sa noanga muli sa fa manatu mai lava moi matou ia fa monianga foi mo new year ia ona ta fa ma vai le la tele mal fa lo tau la papa ia fa tai pulotu mo la no ia o te tai tele lava mo no le mo ia lao ma avano fa penei ia fa tai foi i la fa fonga mo tatu watu no ia
fa malu tu foi so tu foi vai malu puenga pe a fai wa sala foi se upu po se ngana pe le tau tu mali lau tau fonga ni ia awanga lava tau sanga tuai le level fa te atu o manatu ma langona awai a mata no tau sanga fo io te fa fo wina fo no ai o te fa tai ma no fa tai tele lava mo au tatu supporters so o te tatalo foi ia watu se ia fa ma fa fananga foi I tatu ainga uma lava I oi ia la fanga lo ta ua they're all our family we're all one family under God so you know even though e pe fa atu le pa ye se toto pa you know la mona lava le afia wow you know we are one together under Christ and but anyway that's life I guess I told you for you to next year or to yeni ni swing a fo ia mo to fa ngalo fa ta tia ia tanu tu nai ai mo nei tanu o te fa tai tuai mo lo no ia fa manu ia tu le tua a wal sa nya tu mo le ta sanga fo fia ia ia mau se di ingo le tua ia wola ile lo fa le tua ma lo fa no lava tai tu lo tai la vai la fiong talo papa mami la vanga lo to ne fia lo tele tu so c'est fort Ya Maria le Messia ole tupu na valoia Christmas is a time for sharing starlight turns the night today Son of God was born on to celebrate that is reason me and you pray ole o longo malelali o besenga fa afetai tama oile langi
is beyond compare. Nowhere in the whole universe will you find a God so fair. Senga fa fetai sama oile hangi ona oe echo atasi ole tama e fo iai la lolangi oh le tama e hifo iai le la lolangi Alay malo faptai la bale was fun menu tele tele July onno yamato nei Melbourne Victoria I Australia. Moleto faptai tele foi la versunga ya Betty Key. Very very popular song too by the way. Betty Key mai sa mo na pisa fo for na peteli emma o le aso taua. Ya special Christmas. Tau sanga nei lo afi lo fun ton. Malo faptai la Betty Key. Ia fa be foi la ma pesenga records. Le sa so soni foi la va I le fatinoina umalava. Or instrument, it's a beautiful song. I love that song. Yeah. Elenga tana mo foi lava fa tele lava da fionga ya taula papa. Victor, taula Washburn tie-in. Mr. FBI, arfa to le to samo tasi molana mole ava no foi lava sa fa soma ye lunga tatu proclame fa tau foi lava ile mata upole nei le olo ve ser to telo tanga tai me se lava tanga to afio anga o fenga fa pe foi lava le visa le mo le auva ia fa pe matonai e o mai lava tai me nei olo to tele lava nai tatu tanga to lu fa no we will get to the bottom of it. We will continue to strive for justice mo nai tatu tanga tai to tonu afio anga le ola afia malato foi lava plantation. Ato meta mafa malato fatoanga ua matua I fale anga ina lava ele ulia construction male faipule o sanganga numero 2 le sunga ya maulolo ta vita afenga. We will continue to see if we can get some sort of a conversation or an explanation mai le member of parliament o sanganga numero 2 e o mai lava taimi nei o le lava lo vaia mai lava tato vala watu ia fa ngata na le fuisa reply mai fa be mai fengata lava ono le wa ye le tapu le wa mai ele Matai Council or Village Council ali tu malo e tau fie foi lava ono toi tala no mai in mata upole nei, but that's completely wrong, isn't it? O te tonu la vele o iai I se tapolo mai ele Village Council mfai on tau fia I lana sunga sa no mai mata upole nei, but we will continue to make contact with him so that he can do the honorable thing of being a member of parliament, do the honorable thing of amai so noanga ia te wel file mo mai ia no fu mala mala mai to telo na tato tanga ta umalava e to tonu o le tu malo sa nganga numero 2. You have an obligation I tanga tori tu malo, and I'm urging you to ngai mai fa mole mai so noanga fa tau ta upole nei o le tangata nei o le tua ao tangata nei o le sala mai le va ai patia mai foi ina I le ving sale mo o le ala na o te alofo tele ia fio anga nei ale tama o le ainga alofo tele na tangata o le foi lavolo o tamfai o le tala not foi lavere to tele na ainga I to tonu sale mo ma le va po ye ni vaing foi lavolo fia mana mia na vale taimire nei ona wata ina tu mai lungo penga tfai langi o mo twai langa fai lava
ma puna I lava le alofa o le tōtelo nei tātou tangata ia le fia fesoasoani nei a inga uma lava wa afia I le mta upa nei. Ia I tono tuana I whapea le vi sala I moa ia ma le awa. Ia e pepe no whai atu. Ia ise le tā upa le mta upa nei ia tia. Le ala nao le lava uti tala no tu lava le tōtele ma le tōtelo a inga I tono sa moa. Pata tau mta upa nei ona e eilo wa whai lava aia te tau I tāua lava ona ufa soa. Ma wha manino vaenga nei I nei tangata o awhio anga nei e tonu. Ia pepe no whai atu. Ia o le tua ao nei tangata. Ia o sala mai I le awa. Ia le ngata rana. Wha pepe lava ia pātea mai I le vi I tono sali. Mo. O le a whaua pere tātum tā upuna nei nisi foi lava proklame o luma. Tui wha malo tua ila fionga ia taula papa ila ngaluenga mātango fie. Ila suesuenga. If there's a motive behind ina mata upule wale no whaaleanga I lava nei plantations e le whaipule ia whapefu I lava mali sunga ia ulia. Off ulia construction. But we all need to get some sort of transparency. Hence the reason why I will continue to get to the bottom of it. Ia maua lava sa mana maanga mo yang tangata o afio anga nei e tolu le wa fia ile wa tele man fa lo ta wai na ye le se tato malo fa pe ngai mai no tato proclame ia pangalia ono na toto ngi foi lava le o mo foi lava le tato producer o la se e tato malo fa lo na I tato proclame ia so ta ya fa pe ma se tasi foi lava fai pule le o mo lava no fa pe o na nei ua va no ngai mai no tato proclame na nei ia pangalia ono tutuangia foi lava nei tangata ma tato proclame o la tonu lava na le la to sifi ai ia le tato malo falo ngia nei to lua mai Samoa I le tato proclame I le aso taiao but we'll keep you posted. We'll put a post on ia falo lo to le taimi o tato proclame mai tato malo I falo ngia le tele lava ma falo alo tawai If I tete lava out there, everybody, I miss lava mato nei Marabona, Victoria, Australia, le lava wala veve le flu. I miss lava le Poland flu, the time nei. Please drink a lot of water. Ma tala no lava ila fo mai. Wala man fala au so sonia tiati. Ia au ne etinga ina. Tele lava mai le flu le I miss lava le Poland. Le olo mana vaina re to tele ma to tele tangata. Inei I tonu o Melbourne, Victoria, I Australia. Mamule tu lava whaftai tele nei tātou company o lo lang langoina malos tu lava tātou pokalami wa yaso tai tasi Sina World Travel I te tonu foi lava I lato ofisa I Brisbane, Queensland I Australia ia le ngata rana whape ia le tātou wharitel malo te tonu o Samoa I funga lei I Samoa ia pia mo tonga hotel ia o lo tau mai la fionga foi wharitua ia le ala I Tangamoa ma le tātou mo tonga upholstery and furniture o lo tau mai la fionga ia lupe matasile whamolmoli ina I te tono funga lei ia pia sa mo whaingo fia ramana mau I lato page foi lava le mo tonga complex ia pole lato te foni nai lalo le tato puklame e te walau sa alo paiai ia tele man whaalo alo e te tawai aware ngalo te foni foi lava te walau ai ia wharitua ia le malu Patricia Seville 07 tolu valu ono o valu fitu tasi ia pola na mau pili foi lava o wha ono tasi lima fitu lima tolu wha Samoa ia la ofisa Samoa o le fitu ono fa mana ia tatou fa so ile mata upu ya Sam fa pe foi la mama tatou mata upu nei I te tonu o sanganga numero 2 la te fa wa tatou fa so mata upu nei I lunga tatou proclame la sotaya ona elo la so muli le tatou proclame muli la sotaya o le aso sapati pe o la so muli le tatou proclame muli la varana ia ona tatou malo lo foi le I le so fua Malia Solua. Is that right, producer? I will confirm that. Like malo faftai lava malo lava no sa I totele o toto ni senona faftai lava. I know it's very sad. Veronica Sam Yuk, Papet Jason Tavao Lancel Apple. We lava Christmas ya toto. Lalo Ua Simmons ni Grandborn. Faftai lava ma fatamai. I love tele atu Rusia Po Ua and also le totele ma totele foi lava nisi Annie Tanuvasa faftai lava Victoria Liz Asiu Taleo Alafayo Lutu malo lava don sai whaftaira mawhatamai and also tau alivao te vanga afi alai. Pule ava po mele alufte lea te toi. Thank you so much for tuning in. Ia whapefu I lava ma ayo lupotea lau moli lamb. Malo whaftaira lava mawhatamai. Manui lava malo longa renei afi tato whailoi foi lava ilea soa taia. Ia a whaina mawhai ele au whainga renga fono maisi tangata suia tu la fono pasi palemene e mawhai foi. Le au whainga renga wha masinonga na suia ni whai unga ua levan ai maise vaenga o mo atu.
Mana ya malo faftai la baisa mana foi la faso di faso ma ye sunga ya ayolu putea lo moli lem. I think it ma fai la ba ona ye ba ngam peno so so ni tatu fanga malo ile mta upule ni le foi la mana so so ni tatu malo ka peneta ile mta upule ni sem le na mai ye fa mo sa no anga tatu sui pa le mia le wa mana ia lo official lo ye sili if so so ni mta upule ni there were a lot of pressure ile mta ngalwenga le mara tatu ka peneta le lana mai ile tatu so so ni o lo official lo ye sili if fa lo ngia mta upule ni su enga mta upule ni sem ma marine ma sivai yeah lela tu sala tatu nunga foi la polo tu marto tele na tatu tangata e ma fai foi la va ono so soani tatu fanga malo ile mta upule ni yo o le ala se mta upue a fia tangata o le atunu so se atunu la ma o le ngal wenga na fanga malo if so soani e te ur file mu so soani ia mau file mu mal saunga le mu ma sei unga le lei mo tangata uma la vai tonu o le atunu o sa mo ilalo pulenga o le tatu fanga malo le lana so soani mai le tatu fanga malo le tatu kabinete le mta upose ie fula tonunga e mafai foi lama onna so soani ile tatu mta upole nei where are these people going to go le na so soani le HRPP foi lava mo I tangata I le fanua foi le tupu mai le vesi tono songi le na relocate uma na tangata nei is foi lava tu foi lava tonu o Samoa. They can also do pretty much the same. Fasolo pulen mta upole nei tatu fanga malo yo minsta o fanua pe o le minstare nei tau lava ona ngai mai mta upule nei ia a mai sana ia foi lava explanation sana ia saunoanga pa te tau mta upule nei pe yengi si awala I tu atu mafai ona so sone tweli tato fanga malo pola na ministry mtanga wenga ile mta upule nei and I truly believe that there is a way e yai lava awala mfai no so sone yai ile tato fanga malo just like what we've seen ile lato foi lava so sone ile amainga o le official lo yesili e fa ulonia mtanga wenga por ngalwenga le fa tino taimire nei ile sunga ya Sam malana molimau le tamaita ya Marie yo ia malona to lua pe ile vale mo to lua o sivai to lua le sunga ya Sam ai ole afa muta iri tatu programe ona leu mo watu mana iri tatu fa so le fa tatu foi lava mta ya Sam but please o to malava yo lo fa pe o illegal ia le fa sala longa le man tanga longa le I want to correct you at this very moment illegal ia le fa sala longa na lo mai ina matanga longa le it's an official public notice seeking help eli tanga tortato tunu so niatu ile lato ngalwenga ia suem tato ngalwe ia sue fatasiai ile sunga ia se maista maita ia to lu. There is a time frame of when they put out a public notice like that. Then the next step, they will have to issue a warrant to arrest. So, but in terms of saying is illegal, because only a search warrant is illegal, I've already given you it's not a search warrant where you're going into a house to look for Sam. It's an official public notice seeking help. There is a process. And the time frame or a warrant to arrest. But for me, it's so crucial. We need to do the right thing. We all want the same thing. And I've said this many, many times. We all want the same thing. But ele mafai ona fa tumu uma vaenga ia lo misi malitato paso e litato official o yesili. Pe ale tala no tangati to ton. O men muli lava ia tangati to tolu fi tala no ia litato official o yesili. No tamtanga wenga leo official lo yesili
taua ia o se lato whatatanoanga matangata I tōtonu ona I lo leo le marsianga o le mtaupu nei. But I can guarantee you, e umalo na tala no officer lo yesili tangata ni tōtonu. I know for a fact, ia nga ilo le mtaupu nei I le whamsinonga. Yes. Key witnesses, tōlua lea, Marie and Sam. We want to know pe whaamaoni ia lato moli mau. Pe hapa pe wale stala le moli mau a Marie masivai. I mese lava le moli mau a sunga ia Sam. Ia lava lo tala no, lava to telo tangata. Was it a real moli mau? Do we have to believe the moli mau? Or is it a moli mau that was foul by some people? Somewhere from somewhere? Or was it a moli mau, truly a moli mau by him, that he was there in that early hours of the morning and he saw everything? Yay lonely allegations, strong, credible allegations from somebody over against somebody. Is it a taua? Fia maua I lava I wha maunga vaenga na. Lala na, le fia tala no yelo ofisa lo I sili. We'll live. Ele ngata leva le ngalwenga le ofisa lo I sili, man mta ngalwenga le leva foi. Ona le wha lau mai ia le tangata ne o Sam of his whereabouts. And we all want the same thing. We all want this particular topic, this particular issue. Yes. Wa matana mtoi feita lava to tele tangata, pointing a finger at Sam, pointing a finger at official Roisili, pointing a finger at Tangalwenga Leo, pointing a finger at the cabineta, pointing a finger at Spanga Malo, Maisimin Star Fanga Malo. I afa Sam. Olo iai I seis foi lava tunu mamau. I lalo se lato foi lava protection programe. Pelau America. It's going to be very hard for Samoa. Because that's outside of their jurisdiction. So that means a Attorney General will have to get involved. Pe afa pe e moni niso famtalanga ia tangata ia lafo mai. Ia tea. Olai lalo se federal protection program. Anisi foi lava tunu mamau. Then we're looking at probably another whole year of 2024. The case of Leo is an employment matter. It doesn't have that much weight to do with Melia Sam. But Olanaia lava case na fasanga il mtangalwenga leo. Ona ele fatino le me uma lava postepo uma lava ole process leana fa malolo ai ia mani se tasi foi la voleo. So it's an employment matter. It doesn't have that very strong weight link ana il fam snonga por mta upre ya Sam. So we're hoping talosia ia manu malo le nita mali ia to mawaila na ia foi lava ngalwenga to taliu mai because it was an inspector. That's a biggie. That's a big job. But let's not confuse everybody. Olanaia case, is an employment matter to do with wrongful dismissal. Just over Skippy, police commissioner. Nisi foi lavo step process. So according to his contract, then he has every right to sue the Tangalwenga. Yes, by all means. But let's not confuse everybody. Let's not dwelling too much on that because it's an employment matter. But Sam is a completely different kettle of fish altogether. Olala na tawa ilava on most famaninonga ole molimau sunga ya Sam molimau al tamaita ya Marie fa pe malfalitua por le ainga le o Sam e tamaita ile ne ya sivan. Yeah. Tele tangata yo amata na milo i el telefo ilava famatalanga. Milo ia AVCC lava fa pena ale ngata wo milo se tasi foi lava vaenga so no mai sesi milo le si tu mili fa punga milo si vaenga going back to the old thing again matana milo mai to milo mai ma fa mai fa pena
Just focus on the time na ngai mai ia official law yesili. Whatever happened prior, we're all aware of it, including the official law yesili. Prior, the time na ngai mai official law yesili. But we should be really focusing in the time na ngai mai ia official law yesili to this very day. Tusala ita mai now la woto amata. To amata umalam from back in square one in ngalwenga official law yesili. To tolu lewa maile alo ia fasala launga mtanga wenga leo. Alo ia fasala launga mo tangati to tolu. That means ole ki e tangata ni to tolu e fa mautu ma fa maunia lava me ia yeisa malo si angona mta upre ne yanga ia lo fam snonga. And na beyo is the official lawyer sili. Ole fia tala noa I tangata I to tolu. No mtanga wenga leo. And also ole lato fasala launga. Please don't say it's illegal, because it is legal. Yeah? Ese ta ua la no le lava lo fa so ele to tele, mal to tele tangata. Yo. I bet the hottest topics right now, or mta upule tupu mai tutonu o sale mo. Ma finga. Ya man mta upule ya sem. O na leo la savali fa o masina. Fa masina, still nothing. Do you think o yeni tangata fo la me mau alulunga la to ngalwenga o lo fau wina mai mta upule mai behind the scene from somewhere? Do you? Ano tangata fa maunia ia lana mori mau. O tele I lopo le ale me fefe fo because o ngalwenga na malo o ngalwenga na tangalwenga leo is to protect you. But I also blame him. He's partially it's a safe for ilava ilmelene imta upuleni walenga tato fatalitali for a very long time. I partially blamed him as well. No one live on for nofo. Tele lo maybe he's poorly advised by some people. I don't know. And that's why he's scared to come on again on social media. Or follow lo tala no official lawyer city. Like I said many times. Ala nga il official lawyer city. Don't go to the police department. Don't go to the Matanga Bengalio. Or official lawyer silly leo faulu near Mata Upulane. Not the Matanga Bengalio. From official lawyer silly cabinet tato fanyamano. And that's all. Very simple. Because Olangal Wenga and Matanga Bengalio, Lato Tingalu Lufatasi under the instruction, my Attorney General. So because that is the right part of the process, if I now. So it's tangata pe affair or so anybody, criminals, you name it. Or step or more of an affair process. It doesn't come. Fasala doesn't come from an office of lawyer silly. It comes from Mtanga Wenga Leo. It's illegal fasala. Then you're not supporting Tato Fangamano. Langamtanga Wenga and Tato Fangamano. And they're also doing their utmost best. Levana sa no mai la fionga for le minstao mtanga lenga leo la fionga ya honorable. Faualo tawili Harry Jeffrey Schuster. Ilungo tato programe ile aso sa pati le botona yatu. That's and I think it's episode 211. You can go on there and have another listen. Sa no mai la fionga for le ngoma tua ya honorable Alvin Ali, but be honorable for ava amatanga sulu malo penaya ia marafionga for ia honorable fawalo tawili Harry Schuster leno tala no sa mai lava for ilungo tata programe episode 211 mai le aso tapati le wotona iato ele fa wau ia le fa itu wau ia le ngalwenga alang tanga wenga leo lo faltemine. And that's what he said. Now that's entirely up to you to believe it or pedirita ton. It's up to you. But he said that. Ilunga o le tato programe. Ele fai tu wau I ngal wenga al mtanga wenga leo ina ua batu e fasili e polotu. Olona tali le na. Now, me fai no fai atu. E te talitonu, that's fine. It's up to you. Ai le talitonu, then again, that's fine. That's up to you. But the one thing that we're all very happy, we should be happy about, which I'm very happy about, is that when the pressure was too much for Gabinete tato fangamalo, apa tu lolo tato fangamalo, il official lo isili, mai tonu.
if sosoani mfa'ulungia ia isusuenga o matanga wenga ole ngalwenga le ya Sam. And that's what they did. Apa tu fanga mer kabineta, a maile official o yesili. You know, mafape atu ia avel fa mua ile mtaupu nei. The deputy prime minister Honorable Tuwala didn't say to the police commissioner, avel fa mua ile mtaupu nei. He said it to the official o yesili. Avel fa mua ile mtaupu nei, which also tells us ole pulelea ole tatum mtaupu nei ya Sam. Official o yesili. O isi la balanga wenga lo fatino mtanga wenga le temire nei. O la tonga wenga nei under the instructions mai le tato official o isili. Fa longo yeah, and then they action it. They go and get it. Can I have the file of this and this and that? They go and get it. O le pulen ta upule nei. Yes. Official o isili. Le la wa mai. It's part of the process. Le wa mai I fa sala longa nei mtanga wenga le, which is all part of the same. Mal official o isili. Tangata nei lo fia mana umia nava. Famal mole sosoani ila tunu sosoani mai tato ngal wenga nei I adwenu mta upule ni fa msnonga. So are you like me? Do the right thing? Find a sound? Or are you one of those you just turn a blind eye, block your ears and turned around and walk back where you came from? Are you somebody like me that wants to do the right thing? Faile me sao mal fa maoni. O le tatou ngā rue fatas. Masu e nei tamali. Ia avele na mata upule nei. Ile fa masno. I'm getting angry too. O teita fo le tele temi ono le liver. O le liver o le nei mata upu. Fea se mea, mana ia lalfa sole mai e lose fotanga. O fea se mea ua su e whaapito i le moli mau, ai whaape whir tangata lai masalomia. Whaape whir tangata lai masalomia. Afu i le pe o le winga na o le tele o whaasoe watu nunga tatu puklame. Pe fore vai asele watana i atu. E alu lolo mta upule nei i le whaamasnonga. O le tangata le masalomia le teimire nei. E ye le taimi o le afa pe mai ye famasino, guilty or not guilty. But if this mataupu ele alu famasinonga, then we will never know with this person le masalomi le taimi nei guilty, be not guilty. All we know is that he's innocent until proven guilty in the court of law. That's all we know. Lana lo yaini morianga fasanga ili tangata lo masalomi el taimi nei. And that's why if you just change your thinking by thinking along the lines of Olfamasnonga is the only institution. E mai ele tali be the guilty be the not guilty. So if we don't do the right thing now, ia tato sosoni il official lo yesini ia aves mta ubni famasnonga. One, this mta'ub is going to get dragged on for a very, very long time. And two, we will never know who committed the murder. We will never know. Tangata, sa fasiotia yai, ile nei tamali. Lea lava lo fata, ngisi lava isona ainga. Ia umai lava taimira nei. Yeah, so lose fuatanga, yes, he may be masalomi taimira nei, but elo yaini molianga fasanga ya te ia. Elo yaini charges. Fasanga I tangata lo masalomi le taimire nei. So as far as was concerned, o le lava lo tangata na o le o taimire nei, he's innocent until proven guilty in the court of law. Te longa lava walum ta upure nei by getting all of us, by rally all of us, we rally ourselves and everybody with our families. Ia mau tangata nei, mau marsi anga foi lava o le ta upure nei el tato official lo yesili. On ave lo le ta upure nei famsnonga. O ina lo o le mau mai. Yes, he's either guilty or not guilty, or it could be somebody else. Well, leo le ate puna mai umatutonu famsnonga. I le tele mal tele famaunga. Prior mai le taimi na ngai mai ia le official o yesili and after. O nala
o le ata guarantee o le a maua mai le tangata sa mali wai le tamali le nei. But if we continue to say in our minds by saying things like, o fa fela tangata masalo alala me wo su sem a fa fela su tangata masalo me because elo ye ni mo li anga fa sanga tangata na tula fono e ye lo ni mo li anga fa sanga ya joy. O le face o le vainga na o le anga i o le ta upu na fa msnonga. But he hasn't been charged for anything. So which means he's innocent. But I want, even Poloto, I want this mata upu te hanga i whamasnonga. So I know tangata na maliwa i atua. Because I also truly believe 150% o ina I mawatonu mai i lavartali o le mata upu nei. Like o le fo i lavana sau no mai te tato pale mia o te tato whangamalo. Mara tō tene fo I lava minsta. Fai pule pale meni. Yes. We can't keep going around saying all those things. We have to stop for a change. We have to stop and say to ourselves, my goodness, because if we don't, then my goodness, we don't want to sit around for another 12 months. And for all we know, Sam could be under a different, I don't know, federal protection program somewhere outside of Samoa. Yes, I know Siuta, Edwina Vayaonga, but let's focus all those things that you're referring to your comment. Well, I would don't for lava or the big faila alitato fisa lawyer see. So now we need to focus on from the time Linganga Etwelo Fisa lawyer silly to now. Au mea umalava prior, I would don't faila officer lawyer silly. But she just needs to tell a noa I avaanga yetoton. O now le amawi marsi ango mea umalava including all the mori mouths. Well, I can guarantee you then, and I'm excited. I can't wait. Well, Rusia Paua, there's to this very moment, there's no suspect. No, tangato masalomia, but there's no suspect. We need to understand that as well. There's no suspect. Now le tangata le masalomia. But like I said earlier, elo iai ni molianga fasanga tangata nei o le iai tangi al tangata le lo masalomia fasanga ya se fa befo ila matangi ase faletua ya mei fasanga fo ila versunga ya se. But so far there's no tangi al sunga ya se bo nisi fo ila vole tu o lango fasanga le tangata ia. Nothing. Absolutely nothing. So wala tangi fasanga inisi fo ila vole tu if you're heading down private prosecution. It's going to be a tricky one, I tell you. If Sam, the truth will always prevail. If Sam's molimau is credible enough, it's true, nothing but the truth. Nothing but the truth. I want to say it again. Thank you, producer. If Sam's molimau is true, nothing but the truth, then he should do the right thing. Now, what happened to Sam's phone? They got evidence. Well, the one thing that we've actually learned from, probably from the last month or so, is if I build leo lena abi ele telefoni foi lena. Le foi lava na malanga I o American Samoa. That's in our. But we don't know this for sure. Le lopo lai to tonu le telefoni foi lava ile faila tele le man pusa tele. Are tato ofisa lo isili. O lau uma na fai eso suenga no ofisa lo isili fatu tau foi lava le telefoni le nei. Because that would be a credible evidence, I tell you. Ile ngata foi la rena, fa bien marfana. Elena fa pena batu te ngata lo masalomia. Tau tia. Strong allegations, I tell you.
Mena taua I lava la, ona wha mau nia vaenga nei, all the different parts o lana moli mau, I le tato ofisa lo ia sili. Ia toi wha mau nia vaenga nei, ia yaini malo si anga moli mau umalava, manisi foi lava o paperwork. Ona ave whaila lo lea le tato ofisa lo ia sili. Mta upre nei I le wha msinunga. You see. But so far, nothing. That makes sense, according to Laloua Simmons. That makes sense. These people have to go to the lawyer silly, not the police. And I've been harping about this in the last month or so. Forget the police. Forget the police. Matanga wenga leo. Anga isa o level official lawyer silly. Peva no fayatu. Leo wa pule mta upule nei I tato official lawyer silly, not the police. E ira bangal wenga fatino mtanga wenga leo. But ole pule mta upule nei. Ole official lawyer silly. Le vo a patu official lo isini mtanga benga le fais fasa la longa te mana itangati to tolu te fita no yang, and that's what they've done. They put out a fasa la longa, and now some people have come out saying it's illegal. It's not illegal. You know. We have to change our thinking as from today, because if we don't, we will continue to fall back in the same mindset, the same thinking level here. Ile me foi lava na tutupu mai praia el taimina ngai mai ia official o isili. Fa be mar taimina nei. And we're not going to get anywhere. We should be supporting official o isili man tanga wenga leo, because if you do, then you're supporting tato kapineta man tato fanga malo. O matanga wenga nei tato fanga malo. We need to support like I've said many times. Well, I would trust Annie Swalga. I would actually trust the official lawyer silly. Then if I had some mau or if I have some paperwork that I want to give, if I have to type so you know, I would actually go to the official lawyer silly because I would tend to trust the official lawyer silly. So that's what I'll probably do, Annie Swalga. Sam loves you, Migo. I love Sam as well, but I just want him to do the right thing. When is it going to stop? We can't just rely on Matangal Wengalelo, official lawyer silly and Capineta. We also, as citizens of that, we also have to do our bit to help. We can't just sit back and go, to we le Capineta, yeah, Malay official. Come on. We also have to do our little bit to help the situation. But I do love Sam. Migo. Okesene. So if Manuel Pelotu, Manuel Christmas, thank you. So love to let you to Ainga. Would only money with the town of Saudi police if I send a tongue if I sang a Sam, a winger eel blame or eel hit and run, then that's where the case would get started. Rusia po ave se tangi al tangaterene through the police prosecution al matanga ringa leo, then it's up to the police. If atino ringa na, it's not a private prosecution matter or vaingana if there's no option available to him. Maile vaingalia malinga ringa tanga ringa leo an official oisili. That's the second option that he can pursue. All the time in ono lewa ye yang tangi if asanga ya Sam list dale to tono tanga ringa leo. There's not much he can do. O vainga na tau pe ona fatino pe nga wenga al tanga wenga leo and not him. Yo. Na no tal tonunga le al official lo yesili. E tala no lo tangati to ton. E el tal tonunga e nga ila pa ta upre nei fam snonga. E nga il fam snonga. But my goodness. Yeah. My goodness, we have to help. People, tangata ole atunu. We have to help.
Hey. Let's go. Manai fa sole mai lei Kelly. God comes around, goes around. Alo fa tai moni lava sa noanga. Yo. O te lo foi, lana le mau tu ngo benga te fai langi. To tele foi lava tangata. Ua matua ile fia lava na mta upule nei. They're pretty much given up on just about everything. Ilo fia. Pa mai ole leva, ole tuai. Yo. Ole nofo le AG, le isa nga luengo fai, pa pe le ko trusting ana patanga luenga leo. Alena tato mata umalaba. Ile nga luenga ale tato gabineta. Le saunoanga ale fionga le suipa le mia ya ona potuala. Leana mai tu tonu ia le tato official o yesi le mafape atu. I fa mole. Ia ver fa mua. Ile tato mta upule nei. Fa mole ia ver fa mole mta upule nei. Well, maybe she is le level of fa mua ilana nga luenga lo fa tino taimire nei. And this is part of it. Fa sara longa le na mai. But I also think we should be a little bit patient. You know. Ola what lova fa no noanga. Ono will live up. Will live up. You know. Maner fa sole mai foi lava sa mo ta fi mau au mesina. Ya. Moni lava pepe no foi atu stemi o fano. Ya, ole sa mau le lava no foi lava mol ma fa tanwanga mara fionga le limin star tanga wenga leo. La fionga ya honorable. Fa walo ile aso to sa pati le to na ya. Le lungo tatu proclame foi lava episode 211. Episode 211. And he said this. He said, ele fa itu au ia ngalwenga lang tanga wenga leo. So, and then I said afterwards, eserta ua. Alphabet tali tonu from talanga. That's fine. That's good. That's you. Ate alphabet tali tonu. Well, then that's fine too. But we can't keep trying and influence people's thinking or their mindset. Yo, ile ma losio to fa matalanga ilunga upenga te failangi. Manisi foi lava ilunga o le tatu proclaiming. Because it's not right. You can state your own opinion, but when you're directly saying this and this and this and this and this and this and this are completely wrong, then that's where ute lolo or esele channel na wa nga ya la faso. We also have to still respect tato whainga malo. Yeah, may se tato minsta umalava o li tato whainga malo. Includes ma minsta lango ali tato whainga malo. But my goodness. Malo faftai lava po Migos Mingo. Puloto Sam Smigo le mo limau. Ma na ya la fasoa. Yeah, alofatu faftai lava Migos Migo. Yeah, for all we know, that could be Sam. Po le mata mai Sam ri tato proclaiming time today. And I'm not gonna put pressure on anybody, including Sam, to say, Sam, please do the right thing. Go there now. All I'm saying is that doia tutilo. And there was a reason for everything. Then please do the right thing. We're not going to put pressure on you, but just e lola velo ma fa una me tau na fai me sa tau na fai afa pe te tono se mea sa fa is tangata I tua po ni tangata I tua. Then again, tatalo, and you know in your mind and your heart what you have to do. Because if you don't do anything and just relying on people, if atino nisi foi lavo vainga matuai umi lava mata upule nei. It's like you're running away from the truth. It's like you're running away from something.
No now le amata pe o leo vai te foi lava to telo tanga tua amata na le tonu. And the only person that can make all of us tonu il mede tupu mai is you. La sunga Sam, ma Marie, ma to ainga ya sivai. You. The truth will set you free. And the truth for anything will always prevail. O te tonu foi, or the truth will always amai ele tato tapau ila lang. Ana no leo fa pe tusi awa o na pe pelo fa ngola me. Alwa ya fa pena. Yo. Alwa si sa tunu. Yo. No. Fa maoni mal sa o mal truth and nothing but the truth. So help me God. Ona te tonu o tusi. O le foi lava lo tal sanga mai ele. O le tusi mali tato tapau ila lang mali tato fa ola. Tato fa ya me sa mal fa maoni. If it means e lave vea ai nisi foi lavo tangata o maru nunga lato ngaluenga I to tonu le tato parliament. Well, be it. But I can tell you in the long run, the truth will set you free. Yes. The truth will set you free. Oe, o lo tangata, o lo ainga. Now, you may never have experienced that because you've always been inside. But this could be your golden opportunity. Le wa matana. Whapupula tua ia, lo mawhau mau mata. Mai tato tapa awela lang. Yeah. Ele au alofa whapito foi la le tato tapa awela lang. E alofa le tato atua I tangata umalava. Ele alofa whapito whape mostly tu tangata alofa no noa, mostly tangata alo popo ngā tia taimere nei, or mostly tangata alo matua I leila wala to langa no. E alofa le tua I tangata umalava. Regardless of your background, sexual orientation, your religion. Yeah. E alofa le tua I tangata umalava. But I also know e alofa mama nao le tua ia e whamaoni matau le mea sao. I se mea o tupu o a fia ai oi ma nisi foi lavo tangata o le tātou atino. Ma lo whaftai lava tau ofe ta longa ta mua. Nā lolo plot whasoa moni le lei saunoanga o le ami o tonu a le atua e tau ona whai. Ia, pe tasino te mali foi lena tātou maud foi lava ilungo se tasa proklami. I Sydney au se tālia malana I foi lava moli mau, ma tau tia foi le moli mau rene te mali. Ia, ne foi lava la ua le stala I te tonu o le ofisa lo I sini mana tanga luenga leo leo. O vaenga la ia whapea. I toi puna uma mai lava ilungo le whamasinonga. Pe a ngai le mata upule I le whamasinonga. But o lewa mai le whasara launga aloa ia a le mata luenga leo leo. We also need to do our little bit as citizens of Samoa. To do the right thing, we need to help. O ala wala nisi me tu tupu mai ai. Pe ama o le mata upule le whamasinonga. Well, be it. We have to do the right thing in our society. And I think it's wrong when you're saying to your children, blah, blah, blah. And because of your political affiliation, you do something completely different. You do something totally the opposite. A whapela o e sila fia, ele me o iai ele sunga yasa. Manisi foi lava ma fine nei. Then please, I'm not your father. I'm not your uncle to tell you what you have to do. But all I can say is that na mai ele tua ia tato mafofau. Fau ngā. Ia whai ia ile mea sa. Tato mafofau. Ia tato whai ai le mea sa e te tau on a fun. Yeah.
Malo whaftai lava Johnson kunga. Sau vau whaftai lava maftamai whape Paul Schmingo lo te lea tu te Rini Bam is watching whape ia lio ainga apiramo lio whaletangoai. Mau pere to vai tato fatali il case a lio leo o le case na o le lunga iloa mea moni paule whaanganga o le sue o kangaka leo a fia aile sa loto o le tangata o lo o tau o ia na tupu ai ia le isi kengi. Malo whaftai lava ia o le nau o mano whasoa tu whatatau le vaenga le nei o lo mai le whasoa ale sunga ia ali o ainga apiramo lio whaletangoai. That case whatatau le sunga ia lio is a completely different case. It's an employment matter. Whatatau ilanga ngalwenga. Le whaunga aina sa o le process e le komsina leo e whaamalo lo ai o ia. So, wale, according to his contract, in an IF level agreement, then you have the right to sue. And I think that's what the lawyer had picked up in his contract. Then they have the right to sue him to get his job back and maybe all the missing earnings and so forth. But let's not wait heavily il case because like I said many times, the case is an employment matter to do with this job. And I don't think we're going to see the bulk of any more limau whatatau ya Sam o nā ngai mai nungo whamsinonga na sunga ya lio. No, it won't, because it's irrelevant. Irrelevant, ia nisi fo I lava mo limau to do with Sam e whaunga ile. And I'm talking about credible evidence. Whaunga ile mta upule ne ya lio. Totally irrelevant. O le ala rana, o la wau taltanunga rana. But in terms of Sam, the government needs to do more. E re ngata mta upuli nei, e a whape fui lava mta upuli olo a fia nei tangata fui lava I tutono sale more a whenga le au waa matuana. They need to be a little bit more aggressive with that. Lana leo wa a fia fui lava to tele mal to telo tangata o le tumalo. Yeah. Ai le si vaenga la le po il pe na la fo mai nis fo la tangata fa pe le lave ma wato to onno ia la to loia no e pe to onno ia loia Sam. That's a hell of a lot. I mean, good on Sam. Pe afa pe yeni la to loia to onno. But why aren't these lawyers coming out giving us any statement of their intention? Po fe tono ro ta tiele la tom ta upo. I mean, if they don't want Sam to come on and say anything, that's fine. This is all part of the process. It's tough we love a lawyer. We've taken over the matter, and this is what we're going to be doing in the next few weeks. Private prosecution, meaning we are now working with Sam to do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, I me foi lava te taimi nei. E lo ia lava se whamtalanga foi. Aniso lo ia al sunga ya Sam, po ma fine nei to lua. It's a pretty expensive exercise too, by the way. But o leo sila fia foi lava te tātou tunu. Sila fia I tātou umalava, tātou tangata umalava te tono le nei lalo langi le tumau. Lua lava vaenga, lua options, ma fai, o na anga ina me tā upune ni whamsinonga. Yeah. Tangi ma morianga whasanga I se tangata mai le tanga luenga leo ma le ofisa lo isi. Yeah, ma le private prosecution. That's the second option. And this is where e ngā yo I lau luia I le whaila ingo applications ma ni tangi whasanga I se tangata. Whatever those causes of actions are. Because I can think of a couple. But o taimi le nei le maua, o lo iai lava ia tangi o lo whasanga ia Sam. Mai le tangata lo masalomi le taimi le nepol whaipule mai a whaleata numero tonu. E le ngata na les o lana ia tangi. Ia whape vore tangi a les tamai ta ile ia mei. Lena ta ualo na swafa e le sunga ia Sam. Le lawa maua toi lavo i na tangi leo already le stale te tonu o tanga luenga leo. Whasanga le sunga ia Sam. Please, whaamolmoli, don't go around and say e illegal I le whasalalaunga lena mai e mtanga luenga leo. Please, whaamolmoli, because I can tell you right now,
matua illegal lava I le lato whasalalanga. Pea whape you want to talk about the legality of whasalalanga ma vainga whapena. E matua illegal lava I le lato whasalalanga. So please, don't go around telling people, oh, nisi foi lava tangata lea, I leo sao. I leo sao. It's not legal. Because I don't know whether you've heard it from any program, but I'm telling you now, nungo tato pukalami. E matua illegal lava I le lato whasalalanga nana mai. El official o yesili manamtanga alwenga leo leo. Official public notice seeking help. There's a process for it. If we level on a time frame, then it's going to move to another step or another phase. And that is the police department will then issue a warrant of arrest. We don't want to get to that part of the process. We don't want him to be arrested. We want him to freely come to the official lawyer sili. E tala noa fa soa fa maunia uma le tele me yelo ne nefu tato uma lava. We don't want him to be arrested. So afa bela o leo lo mata mai le sunga ya se. O te alofa tele atu se. But all I'm asking is, please, let's do the right thing. Let's do the right thing. Hey, there's nothing wrong with giving us a statement, or maybe a short statement, to say that Sam's still alive. That Sam's still alive, and that he's well, he's eating well, and he's happy. And we're just waiting for some few more info to come through, and then we'll be filing a couple of applications. And then that's fine. But without a word for so long, even from his legal team, even from the Tangadwenga Leo prior, even Montato Official Oyesi, everybody just now they're just waiting for more info or an update to my official Oyesi. So ole vaenga lana na ofia to pa e to lava lana le ele nga tele tele vaenga I te mata mo fai tau ai le me mi longa to tele tanga to mata upule ne yasa manisi foi lava me fo yo to tupu mai but onisi foi lava mana to famtalanga I lungo penga te failan. It's like mata mo ai so tupi ile mata upule ne yasa wala ina so sa fa pena mai so na sa wai fa pena lungo penga te failan. Who are you to say such things? I mean, I can understand your frustration, but to go over to that extreme, oh my goodness. This is what they've done. This is first part of the process. This is the first part of the process. It's an official public notice. There's no warrant. The police just want to talk to him. They want to talk to him. So this is first part of the process. The first part of the process. The next one, for a certain amount of time, ole vatu ole warrant, arrest oi. Whether it's coming from the Attorney General, the Tangal Wengaleo, it's Tangal Wengaleo. Because if you don't adhere, then the second thing that you will get is a warrant. A warrant, arrest. And like I said earlier, we don't want that to happen to Sam.
We don't want that to happen to Sam. We want him just to come freely. Tala noa. Then the police and AG should communicate with his lawyers. Well, that's probably the whole intention of this Malemalu. Or intention nga ma lol time ni I make sure tangal wenga leo man official or you see they put out an official announcement, public announcement, hoping is a time you luma le mama on a faso ta ya tu leo Sam, leo Sam ia fa be foi lava ia loia al sunga ya Sam. And that's what they're hoping that will happen. And let's hope and pray that will happen too. Ia tupu le mele na lana leo mai le to fasala launga alo ia al tangal wenga leo. So let's hope. Ia pala au watu, like what you're commenting on, Emma, Lemanu. Yes, if that happens, perfect. If it doesn't happen, then I'm worried for Sam because the more he waits, well, time for now lata pena for lava mo se warrant il tato tangal wenga leo mo le nei for lava tamali. And like I said many times, we don't want that to happen to Sam. We want him to freely come to the official lawyer silly, not the matanga wenga lawyer, official lawyer silly, and your lawyer should advise you, with the right thing to do. Nga yo il official lawyer silly tala no ia ma abe ia fa maunga o le mata upu nei. No. Moni lava la elo ye se solitula fono ar sunga ya Sam time nei. But it's a biggest solitude la fono be afa be ua e ta ua swafo tangata ise vaenga fa be make lava se murder case. That's a big solitude la fono be ali fa maunia. It's a big solitude la fono, and that's why before they charge him, they need to talk to him. Manyana fa maumonga. Fatu tau iana allegations ia ua tua tulunga lana moni mau ilunga proclame le tonu New Zealand. Au kilani New Zealand. So elo yeson na sanatoli solitula fono time ne aile usita ia loa ia the public notice but the public announcement le mai elo official lo isini mana patanga wenga leo. Then that's where he will become. And as soon as there's a warrant ilunga lo more, then you become a solitula fono o le na loa o le amatua ai si ia la ilunga le level for susu enga patanga wenga leo ia va ve maua oi ona ave lo leo o falpipu. But right now, elo isa solitula fono. But you need to staia me fa peolo mai en tanga wenga leo male official o isi. If there was a public notice by the police in Australia looking for me, I will actually have to voluntarily go to the police station and report myself in. Because if I don't, and lafi, or mera na ole a tu elo ilunga male warrant, and matua aggressive I lo male susuenga o tangata en tanga wenga leo. And you don't want that to happen. As soon as you get the public notice, the first public notice, go. Yeah, go. Turn yourself in. Otherwise, it'll get worse. And you don't want that to happen. But if you have a lawyer, then do the right thing. That's another thing. And your lawyer should advise you on this. The right thing that you can do, you don't have to say anything, but let your lawyer do the talking for you. If you're scared, let the lawyer do the talking for you. Mana ir faso mai foi lava ir sunga ya Paul Schmingo. Moni lava sa nuanga. Yo. Faso tangata ia, that's your ayat town. But when you reach the extreme of defaming somebody, then that's where eloina ua fale tonu foi lava faso. Everybody has the right. Everybody has an ayat town if faso is mata upu. Yes, of course. I'm for that. And I will be the first one to say it. But oros tangata on mele ngalo ina tato tangata. Lana ita loa. Mutau tia le ita tangata Samoa. Mutau tia tele le ita tangata Samoa. I don't hita like that.
I don't eat like that. Pero tanga Samoa, ito lo tang Samoa, tau chia pela valo apa mas fang chili for nani. Earthquake. Oh my goodness. So love it vasa. It's pretty scary. But what I'm saying, Paul Smingo, is that yes, everybody has a right to source mta upulava. Lungo pinga langi, or even face to face, or even on the radio. That's fine. But esereta walo malamalama limengata ila fasoa. You know, because tulo le line for another threshold of defamation. Then that's where lo tangata ia wa pe wa sipa le lo fasoa. But I lo lava te lo fasoa. Mala malama tangata lo fasoa. Tele o defamina for lava nisi for lava tangata. Then that's fine. But I suppose where I'm coming from is to tell na tato tangata le foi lava ave foi lava nisi for tato tangata lungo tula fono on defamation. They don't know where the boundaries lies. Yeah. Pela le winga na o la ufam talanga por smingo e manaya lo faso faftai lava lo tira joy e male malu police should issue a warrant of arrest. I think that's the only ways lawyers will act. We don't want him to be arrested. E male malu, I don't want him to be arrested. He's got a clean record at the moment because what? Lo sa tu moni lava lo yena bang for lava lo na ingoa. But we don't want to add another warrant in on swafa polo na ingoa. You know, let's do the right thing. Don't just wait for something really bad to happen, then you react or you retaliate. No. Do the right thing. Do the right thing. So this is what our Heavenly Father wants you to do. Do the right thing. Then so that you can do the right thing. And we all know what that right thing that you need to do. If it was me, I know what I would have to do. I would go to the police. My mom, my dad, my family, my extended family. Overseas. If you're a law-abiding citizen like me, then you will do the right thing. But there's a warrant, and I'm pretty sure it will come. John Maysake Malopolo, do you think Sam will come forward if the police department brings Limongi in? He's the first one to be suspected of this case or hit and run or perhaps murder. John Maysake, my Compton. Yeah, I've never been to Compton in America, but I would go there one day. I don't know what to Compton. But John, you know, like, and I know I've said this earlier, and I've said it in my many other programs. All the time in the name. Paul mele pe le pipi atu ile member of parliament or fai pule o faleata numero tolu o le upule fasamo le masalomia. Yeah. Masalomia. Well, a masalomia tangata, it just means ele yen moli ang fasanga le natangata. Elo yen tangi fasanga le natangata. That means ua clear ele mtanga luenga leo. So that means we keep saying it's police because they've already spoken to Leala numerous times before. Clear involvement in if that's the case, then let's all do the right thing. Say you might a verdict to my tattoo from a sinner from a whether he's guilty or not guilty. Because whether he's guilty, involved or not guilty, based on all the fama monga o mea umalava, suenga ma fama monga o lawi tutonu o lipusa al ofisa lo yasili manamtanga luenga leo. So right now, John Maysake, wa umana clear mai namtanga luenga leo. So which means to me, ona lele yanum ta upuleni famasnonga. He's innocent. He's basically innocent, even though innocent and Salomia going side by side. But from where I'm sitting, based on everything that was done by the police, he's innocent.
until proven guilty in the court of law. Yeah, you can still malosi bela we mafofau ile masalomia. He's a suspect. O le tula fono taimire nei. We need to respect that le tula fono. I mention level rule of law. Le level lo ta ua ele tato whanga malo le telo taimi. Rule of law. This is rule of law. He's innocent until proven guilty in the court of law. E o mai taimire nei elo ye lava se mori anga tasi o fasanga I ni faipula nei faleata numero tolu. And I know a lot of you people are angry. Yeah, angry, frustrated, not happy, because you truly believe in your whole mind, heart, and soul. And I don't know whether you have credible physical evidence. I'm not trying to convince you to change your thinking on this particular component. All I'm saying is, no. So the only way that we will know whether he's guilty or not guilty, and unless we help il ofisa lo yesili ia patala noina ia tangata ne totolu ia atoto mai le lato susuenga ia nga ia mata upule nei famsonga, we will never know. We will never know. And that would be probably the most unfair thing that you can do. Joseph. I think that's the reason why he's not going to the police. My question is, why the police not use Sam's evidence and take the case to the court? This is if you're saying that he has some physical, Joseph, if you're saying that he has some credible physical evidence, already when then that's fine. That's fine. That's good because of ainga umalavarana. E anga imai nei nunga oli famsnonga. Is taimi o luma. Ba uli taimi anga imata upre nei famsnonga. But I think, from my experience, I think ole mele fia tala no ia ia official o yesili. I tangata ia totonu. Ono ni vaenga o lato moli mau. Ia mau waisa fa mau ninga. They need confirmation. Fa mau ninga o vaenga ia totonu o lato moli mau. You see. Yeah, he may have some other evidence of other things, but they're pretty powerful. Very strong allegations, I tell you. When you're pointing a finger at somebody, that's pretty solid and strong. You can't just go on social media or any program on TV. No, you can't do that. You have to front up. If I'm out near nisi foi lava famtalanga, le nasa eta ua ilunga la moni mau. O le ala le na, le ua mana umia I lava il ofisa lo yesili, tangata I totolu, Sam, Marie, and Sivai. La toi totolu, if I'm out near nisi o vaenga o la to moni mau. Ma ato toa I lo lea, o le tato mata upu. Nisi o moni anga moni mau, ma vaenga fa pena uma lava pepa mai prior, and after, but they can't do that unless they talk to Sam. This is the last step, and they need to talk to him, the three of them. They're either guilty or not guilty, or misleading with an element of deception. If I'm out near for lava, pose moli mau fau mai tua ni tangata. No le fa mau near mai ise taso minsta lango matanga renga leo. Le sa so sone for lava mata upre nei. So sone le sunga ya Sam. So we don't know. There could be more. Minsta. But all we know, Dasi Minsta Langolango.
Ole Falu Polu Hong Pese Sewalunga, and I don't know why AG is not talking. Falu Polu Faftai. Afa ile mafai lava o na tala noa maile AG pe afa pe ua ele i uma la tonga wenga. Ale wa maile fa sala launga lea. Ele mafai la o na tala noa maile le tato Attorney General. Se longa lava wa uma na tala noa I tangata I to tolu o inaloa o le atoe mo mai se sitala. Ile aso e abe mata upene ni famsnonga. But you can't talk, if there's a lot of things missing from the puzzles, then you can't just come up and say anything. Ono lewo sau, no fa be ai wo mai wo uma. Ala no lewo to sau fa sala langa le alo ia al tatum tanga wenga le. Then this is it. This is it. E uma lolia, le lato fa tatanonga matamali ne toton. Lawa ulova tatanunga. Se ina mata upune nei famsnonga. Le mo mai lo mana either guilty or not guilty. Ai la le mana ia be afa be tatou tinga lu fatas. Ia va mo se unga mata upune nei. Ona o le tatou walo lofa lava ile ainga tuwa. And it's the right thing to do for all of us. Because at the end of the day, we have to do the right thing. Yeah. Paul Smingo Malo Emma John Mesake, thank you. Tolima, yes, agreed. Emma Le Malu. But then again, the police have to have reasonable grounds for a warrant of arrest. This is part of the process now, leading up il temi arrest Sam. So ale usta Sam il public notice more then there will be a time. There will be a warrant arrest Sam. So Sam, if you know of Sam, wherever you are, near you. But right now, like I said many times, I don't want him to be arrested. I just want him to come up to say something. Or even the lawyer, his lawyer, to do the talking for him. Alfred Mawingoa, we thank you. Emale Malu, Rusia Po or Afai Wayani lawyer Sam to tell on the Talanoa police on behalf of Sam. Yes, absolutely. Malo Faftala Rusia Po or Virginia Deneo for Berusia. Saramia means still innocent. Yes. Josh Joseph. Peloto Sam said before he's a Molima, you have everything to the department. Yes, okay. Well, I've already answered that. Pina Ta'ali, police threw away Sam's phone with lots of evidence. I hope you have credible evidence to prove what you've just commented on here, Pina. Malo Siuta Sam na Uman na Avilo na Molima Leo there were evidence, but for all we know, Siuta, or we don't know push a level of evidence. I'll official lawyer Celia. That's why I encourage everybody. All of you buying a pen out your toy, but soon for your Sam and Nisi for love. And I official lawyer Celia. Don't talk to them tangal Bengalio if you're feeling that you don't trust them tangal Bengalio. And I official lawyer Celia. Or official lawyer Celia, or of our ruling here, either tatum ta open the name. And if it was me, I will hit straight to the official lawyer saying, have a credible evidence. But yes, that's true. Masalomia, and it's not for flatter at all. Right now, 70% of police departments still only HPP supported and still listening to Papa Street at Tashili Pelo Limoni. Malova Tailava may Sakelo Telatuzo, Palupolo. Lately, there's a lot of cover up. That's why, of course. Siuta, I'm with you there, John. Malo Faftilo Falupolo. Emale Malu, 8 hands. Fafia Onalu, Sam Ileo, like to a year, Fort Sina Leo, Il Monimau Sam. But Elf Silla 8 hand. 8 hand is all I can say is Sam, Anga, Il official or silly. I feel no fire to tell time. Or official or silly low foul near Tatum Tauplening. Angai, oh, Malo lawyer or official or silly. Don't go to the police department. Don't go to them tangal wengalio. Ayo yo il official lawyer silly. Fatai 8 hand, tell of the Johnson, Kunga, Sauvao,
Whaftai me ua o li tina lea sa maliulana to lua ai playment tu le epa. Mali mono ia sa so aina e to wau. Malo whaftai lava lo tere te toi Paul Smingo sorry le chila so you can't talk or move. Yeah, malo whaftai lava for that to lima. Si osi. Wangi le ngā ua wha malolo ai il palimia. So Sam said they got his phone. Commissioner of Police need a press release and see something about Sam evidence he mentioned and it's more if it's not true or not. I don't agree with you, Peloto. Malo Faftai, Peloto Lea, Palimia Tula Epa. True story. I thought, yeah, Sam, he didn't do anything wrong. Malo Faftai, Lava Tavita Stowers. Russia, Paul, leave the case, Sam, your Umar case, Leo. Or now, woman of Talis for Lava Faftai, the case, Leo. Malo say for Manuel Peloto, the later reports Mingo is all below one go, so we have to wait for the process. Malo, Tangi Kakao, Filial. Malo Faftai lava yo pe o tinga mana to tele foi lava tanga te fo ia ngai foi lava ma telefonu nis foi lava programa lana tasi lava ia awala ia ngai ia la to programa a be foi no foi at this program ia o fa so to foi lava ma ba to foi lava telo time e lo nga to tonu lava to programa. I'm not for fa to tole to samo tasi. I'm not for HRPP. I'm not for Democratic Party. I'm not for Tautua or SNTP. But I'm for my law of the day. And I support wholeheartedly the government of the day. So ala valani la to mistake o tutupu mal temire nei. Tatu fa sao, ma tatu fa transparent. Ya mai ya mala mala mai tatu tunu. Because you've done some great work tatu fa ngamalo. Yeah. But you still need to do the right thing. You're obligated to tangato ratunu. Fa lo lo tangato ratunu me lo tutupu. Awali nga ina ni mea. Pero me lo tutupu mai vesi fa pene. Ona because it has taken you so long. Don't you let yamana ia tatu tunu. Then apply all the pressure. Se mai lo mali. Maritato sui palemia. Ia ma mai ritato official lo yesili e fa ulungia ia ritato mta upene. So that is the reason why au tu tonu lava na ritato proclame le ona ele anga ise tu tas. Tu lava lo nga tonu fa lo uma foi lava tu ma lava lua o se mta upu ia ma fa lo uma pitala uma lava lua ritato palemeni. Fainga malo ia ma fai pule foi lava le tu ngai o ritato palemeni lava tele ma fa lo alo e tawai. Malo faftai level after my Tavita Stowers, a little suffer level lo silly lona for level to like mine, then that's fair enough. That's your own thinking. Tau ofe tangalonga, tau ofe tangalonga, ta mua, plota to the talamus a moma elato, or ta ua, in a toa, or la to loto, or my law file if I'm snonga, evave. I used to tell him more leatunu, or lo talia beef. Po fea le sao. Manuel proclame piloto malo faftai lava tau ofe ta alonga ta mua. Ia mana to tele o tau. Ia le fa so mai lava lungo tatu proclame taimi lava nei. Ona o le tatu taimi leo afaton foi lava July 5 ia mato nei Marapone Victoria Australia. Thank you producer. Thank you for your great work. Le tele oi ia ma faftai foi lava to tele ma to tele na tatu tangata mo le tau lango lango i le tatu proclame. O le to te liu mai to te liu ma tatu proclame i le aso ataiau. I le tatu tami masani. Au ni ngalo te talo. Ia to ma lava lo holiday taimi nei. Ma lo le sai. Ia tatu te talo mo le tele mo tau polo vese nai tatu tangata. Ia me se foi lava nai tatu tai ma tatu fanga malo. Tatu te talo mo la tau. Ia mo to mai le ma fo fa mo la ngava. Ma pere soi fo malo loina. Male malo si ia mau sina taimi malo loa. Ia na to tangai mai le to fa wa ora to ngalwenga. Ia fa pe foi lava male to ngai o le tatu palemeni. But most importantly, pray for yourself and your families. Yo, ainga umana velenga te tono sa mo. Ia fa pe foi lava nai o ainga. Lo lalam papa ia tunu mamau. Pero te fia fa lo atu la to te liu marta te proclame. Mo ni se tatu fa so foi lava imta upa se ile aso ta o taimi nei mo le lava fafta tele lava. Thank you producer fafta wo pa anga tatu wala leo share tu tatu proclame yo tatu proclame tu lo nga tonu share tu tatu proclame fa man mole ya inga so that we can all be on the same page tatu wo ma inga o le tatu proclame o taimi nei ya fa malulu tu fo ola se upu wala vale foi la fa fonga samo ya malua be fale wa poto lava tau tai ya a se la na tu yama
tu fila ila so tayau ila lo famalanga le o le tatu te pau le lang o le tau ona pulotu Canada tanoa I alofa makati ma tatu proklami o le ha talk with Canada be fa so ha talk with Canada e lungo CTV media mai nei I Melbourne Victoria Australia I love you all so for me manui Rising sun wakes me up, starts today like all the rest. First thing in the morning that I do, start missing you. Some broken hearts never
of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night come.